Hi, all of you. Good evening to all. Good evening. ఇంకా ఇంకా ఇంకొద్ది తగ్గించు చాలు ఇంకొద్ది తగ్గించినా పర్లేదు ఓకే ఓకే సో ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ ఈవినింగ్ everybody is okay. How is audio and video visible, audible, visible and audible, everything is okay? Yes. Video is not clear. Video is not clear saying it is okay. Here it is okay. In the YouTube, everything is okay. Everything is okay. Okay, yes. Hi. So, the first meeting after the NEET 2023 examination. First meeting is over. First meeting we are starting now. So first of all of you, how we are feeling about everything? So many having different doubts in our minds. No doubt about that. So don't worry. We are going with clarification of all the things. And it's our, all the people who are here, they will clarify some doubts also. And definitely, so many phone calls are coming from the morning, maybe because of the late night. Maybe today we started our work somewhat late. And also I have not picked up all the calls also because doing some statistics and everything, entire state or Telangana, other places also, how it is doing that the statistics and everything also. So because of which maybe it was somewhat delayed. I am not making all the lifting all the phone calls also. And sorry for that, don't think otherwise, because doing the work of the statistics and everything, I make busy with that. That's why I'm unable to take the phone calls of some of the members also. I can understand what is ever agony and everything. And andro kuda enta avastarada 5:30 వచ్చినా 5:40 వచ్చినా 5:50 వచ్చినా ఏంటి సార్ పొజిషన్ అని తెలుసుకుని ఒక యాంగ్జైటీలో ఉంటారు. ఐ అండర్స్టాండ్. బట్ ఎలాగో ఈవినింగ్ అందుకునే మామూలుగా అయితే అన్ని ఇంకా తెలుసుకుని రేపు పెడదాం అనుకున్నాను. కానీ మీ యాంగ్జైటీ చూసిన తర్వాత బెటర్ టు గో విత్ టుడే ఓన్లీ. యూట్యూబ్ వీడియో ఇస్ నాట్ క్లియర్ అంటున్నారు, నిజమా? మేబీ యువర్ నెట్ ఈస్ పూర్. హియర్ ఇట్ ఈస్ appearing good, no doubt about that. కాబట్టి మీ యాంగ్జైటీ అంతా అర్థమవుతాను. అందుకనే రేపు కాకుండా ఈ రోజే మనం పెట్టేద్దాం ఆలోచనతో చేయడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ all of you, I can say, very in a tense mood. And what is about 23 analysis? Maybe we are waiting everybody. Anyhow, don't worry. One thing we can say on the whole, well, when compared with the country and also Telugu states, definitely this year biology is okay. Little bit statements are there, but biology is okay. It seems to be relatively easy throughout India. Seems to be easy means just a little time taking. I'm not saying exactly that much directly you can answer. Here also around 15-20 statements are there, but the statements easily identified and fastly done. So we can say that a little bit lengthy but easy papers, biology. And then we'll come to the physics first of all. Physics, relatively comparing with 20, 21, 22, it is more than 21, just more than 20, little 22, calculation part is more, time taking is less, but conceptual wise little bit high when compared with last year. Last year more high, before year okay, 20 just a year. So comparatively we can say that a moderate paper. Physics is considered to be the moderate paper in our opinion, all the public opinion also, all the other institution opinions. It is moderate. And chemistry is considered
It is a very big question now. Because maybe the paper questions are relatively tough. That is the one thing. More number is there, around 10, 15 are there. But rather than that, the students are confused because of three, four controversies are there. By this time also, we have given one key, Alan given one key, Akash given one key, some other institutions given another keys. So everybody are saying about their marks by considering their own keys. But we don't know what is the exact key, what is the paper set determined, what will be the given by NTA. Three different questions are there. Three definite. Maybe remaining what we are expecting, they will give that only. But three different questions are there in chemistry, and the paper is said to be the tough. Paper is said to be the tough paper. So easy, moderate, tough. All the three categories of papers are there in the 23 NEET examination. Definitely throughout the just now some 1 hour back, some indoor head physics came here to join because after the examination you want to come and take all the necessary things, appointments and everything. He's the center head and he's the good physics member there. And he's saying they are expecting averages also, expecting around 710, 715 for three members. The first one is 695, second one is 690, third one is around 687 or 86. So almost what expectations they have from the averages of the last 2-3 months averages also they are not matching. That means it is not only little bit because of these all three combined thing. Not only here, entire India is suffering with a little bit. Maybe some exceptionally good students may be there, very few, but entire other students is a general. Definitely now we are going. This paper is a tough paper. Tough paper, and no doubt about that. There must be in different areas. There must be some reduction of marks in the respect to ranks and compared with the previous year. No doubt about that. We'll go with that analysis and everything after this. So this is the thing. So don't worry. Don't worry about your marks. I can say what areas it will be reduced, what areas it will almost remain constant, why it will be remain constant, and based upon which what are the predicted cutoffs and everything I will go in a sequential way. First of all, I will give the briefing of the NEET 2023 examination. Maybe everybody, most of the people, I think, most of the students, what they can feel, what they expected, maybe they have 20-30 marks variations may come. No doubt about that. It is uniformly like that in the entire Telugu states as well as entire India. So this is the trend of NEET 2023 question papers. The most considerable point is now chemistry. What they will give tomorrow. Why that controversy is there. What the controversy is there and how that controversy the paper setter is giving or NTA is giving. And we are also given one key, our chemistry department, according to all logics, all chemistry subject, and sometimes bookish knowledge and everything. We have given some answers. And what is the other answers also possible? Why? We have given why these answers and everything. Our chemistry people, because the controversial paper is the chemistry, they will explain one by one question, 3-4 questions they will explain one by one. And later I can give for the analysis. Physics, no controversy, one is only no answer is there in that 3:5. That 3:5, root 3 is to root 5 must be present, but they are given 3:5. No answer is there. 99.9% it may be add mark. It may be add mark, bonus mark. Everybody are given like that only. We cannot say that root 3 is to root 5 is almost equal to 3:5. We can give the answer. That NPA may not give that answer, I feel. So they will go with the add mark only. That is the bonus. Attempted or not attempted, that question everybody will give the marks. That's what we are assuming about the physics. Biology, no controversy. Every time biology controversy must be there in the statements or somewhere. This year biology people are very free, very relaxed, and they have completed their key and everything within the first 1 hour.
45 minutes to 1 hour, but chemistry they make 2 hours to make the key. And because that much of controversies are there, that's why the key giving also it becomes late because of the chemistry controversies. And now I'm inviting one by one what are the 3 controversies are there. One is physical, and another 2 are inorganic, I think. Is it right? Yeah, organic also. Organic also. One fourth controversy, organic is also there. So we can see how they will be controversial. What are the answers? First of all, we can see. Then we'll go to. Okay, we'll go to the next one. And now we'll start with whom first? Yeah. What the controversy you are starting first? Yeah, 1 second. Where is that file? That other file, one more file is there. Separate file is there for chemistry. We'll start it. First question is this one. I'll start. So, good evening, everyone. But this doubt we can ask after this discussion is over. Notebook will be provided or not provided? Not provided, that will be discussed over. Will be discussed later. Right now, we have bigger issues to discuss. One national level paper happened and where clear answers are not there. So, which is a bigger discussion at this point. So, rather than discussing notebooks, we discuss more important point on NEET assignments. So, the objective of this discussion is very simple. 2 objectives are there. Number 1, to give you clarity that which kind of key would be there, because later on, if you don't agree with the key, you can claim also in future. So, you should also have the evidences. So, this will be posted in the group also. You can also read it for future purpose. In case the NTA key does not match, I'll tell you the reasons also in which case they can match and cannot match. Second reason is that this videos recording, they always go into archive. So this can be very beneficial for the future NEET aspirants also to understand which kind of questions actually come in the examination, because our preparation was very good. Content was very good. After that also some controversy comes out. Controversy means where clear-cut answer is not there. Where the perception of the paper setter is more important than the subject. Such kind of ambiguities have been seen or noticed mostly in the NEET examination. This kind of ambiguity by God's grace is not noticed that much in JEE Advanced, as we consider the national level examination, but in NEET it is very common. If you remember 2019 this happened, 2021 this happened, 16 it happened, 2023 this happened, 2022 it happened with one question, but that much big controversy was not there, so it was not highlighted. Last year in physics it happened, in botany all answers were given correct last year, but again that statements were taken to be wrong. Such kind of ambiguities should be known by the future aspirants also, so that they can easily attempt the paper during the exam. There your intelligence and judgment comes into play, and obviously luck. So the first question we are discussing is, taking the stability as the factor, which one of the following represents the correct relationship? The first one is TLI and TLI3. TLI3. Next is TLCL3, TLCL, INI3, INIAL, and ALCL and ALCL. Now understand here very clearly. In the beginning, if you will check some of the answer keys given by some of the institutes, they gave the answer as TLI more than TLI3 as the correct answer. They have given initially. And since beginning, this was not the answer we preferred. I'll tell you the reason why. The first elementary thing that came in the mind is that maybe this question is from the inert pair effect, which is correct. According to the inert pair effect, thallium plus 1 and thallium plus 3, when we compare, the stability of thallium plus 1 is more. We can say in the elementary language that 6s2 is the inert pair, because of which the last element in boron family and the last element in carbon family, if we consider thallium and lead, their lower oxidation states are more stable. But from boron to indium, we say the higher oxidation state is more stable. That means for boron to indium, we say plus 3 is more stable than plus 1. Evidences are there, data is there which can justify this. In NCERT also SRP values are given to an aqueous medium, we can justify this stability order also, all given in NCERT in detail. That is not the issue at all. The issue is, here if you consider TLI, the thallium is plus 1. And here if you consider TLI3, thallium is plus 3 according to some of the people who are giving this as the answer. That means they are assuming that TLI3 have thallium in plus 3. Unfortunately, it's a very common knowledge. Unfortunately, TLI3, thallium is not in plus 3. Actually,
Thallium react with iodine. Very interesting point is there. Thallium react with iodine to form TLI. Why? Because for thallium plus 1 is more stable. For thallium plus 1 is more stable. We all are agreeing throughout the country. There is no teacher who will say that thallium plus 3 is more stable. Everyone understands this is more stable by inert pair effect. Now, one second. Yeah. So thallium plus 1 is more stable than plus 3. So TLI is made first, and this is added in the aqueous medium in the presence of iodine. Then you get TLI. One similar reaction is also known, which is also given in NCERT, that Ki aqueous medium is taken mixed with iodine, you get Ki3, given in the redox chapter. There also potassium is plus 1 and I3 is minus 1. Similarly, here also thallium is plus 1, I3 is minus 1, because thallium plus 3 with I minus is highly unstable. It will not even exist. So TLI3, if you assume plus 3, it is highly conceptually wrong, because you are assuming in a very elementary sense is of thallium plus 3 only. By that logic, so here potassium will be plus 3, but potassium plus 1 only. Why plus 1? Because potassium plus 1 is the only stable oxidation state. Similarly, for thallium, due to inert pair effect with iodide, TLI3 is not thallium plus 3, that is thallium plus 1 only. And this knowledge is so simple that if you want to clarify if what I am saying is correct or wrong, you can simply Google TLI3. Read any data, any information, whole melting point, boiling point, all information given, our student knows it. If I discuss in the class, will remember very well. TLI3 does not exist, is not given in NCERT. Now, some people claim, sir, TLI3 does not given in NCERT, does not exist given in NCERT. Wrong. In NCERT, nowhere it is written that TLI3 does not exist. Exact line of NCERT is boron family form halide of EX3 type. EX3 type when they react with halogen, except TLI3. That does not mean TLI3 does not exist. That means that when this boron family element react with halogen directly, TLI3 is not formed. Directly you will get TLI. Then you further add iodine, then you get TLI3. So some people are taking this as evidence, TLI3 exists. TLI3 does not exist. Totally wrong. It exists. It's a very stable compound. Very high lattice enthalpy is there. In fact, lattice enthalpy of TLI3 or stability of TLI3 is actually more than TLI. And in both, thallium is in plus 1. Which brings us to the other option. Why this controversy actually came. If the paper setter wanted to give this as the answer, whichever the answer the people are claiming also, if the paper setter wanted to give this TLI3 as the answer, then this ion I, this should not have been given in that case. But see very carefully. Here it is written that indium I3 plus 3 and indium iodide here plus 1. Here we very well know that for indium plus 3 is more stable than plus 1. Now here two options are there. In this option, this is totally correct without any doubt. Data also I am sharing here. Data is given here just for your justification. And here, this can be only assumed to be true. If you assume that thallium is not in plus 3, it is not in plus 1, it is in plus 3. But thallium is not in plus 3 here. So the idea is extremely simple. If, now my doubt is there, because this was your doubt, I think more or less clarified. So our answer is third option. Why we are going with the third option? Because TLI3 is not thallium plus 3. If you are comparing some plus 3 here, plus 1 here, plus 1 more stable, that logic will not work here. Because both are plus 1. And here that logic will work, because plus 3 plus 1. So either the answer should be given as third option, which is the most correct answer. Second thing is, my doubt is, was the paper setter extremely intelligent, or he was little careless in giving the options? If the paper setter, he or she was little careless in giving the option, then the answer could be given as 1 or 3 together, 1 and 3. Or they could give 1 also, but that will be abruptly wrong and we should claim it. Second, if the paper setter has given the answer by using complete brain, extremely intelligent, he wanted to make us play with this trick, ki here thallium is in plus 1, then third option alone will come as the answer.
So that's what the explanation is also given for your references. Just for your reference, this can be explained on the basis of inert pair effect. Helium plus 1 is more stable than helium plus 3, and indium plus 3 more stable than indium plus 1. So correct answer is option 3. Lattice enthalpy also I am mentioning here for TLI3 and TLI, so that you are able to. This little wrong is there in the data. Printing mistake is there. It is 5692 kilojoule. TLI3 5080 kilojoule. I'll check the data also one more time. It's 5080 roughly. 5082 5080 kilojoule is there, which is the data given. 5088. So 5088 kilojoule is TLI3 and 692 kilojoule is TLI. So clearly the lattice enthalpy of TLI3 is much higher. This much information not required. Just for this is for those people because who are sometimes teachers also contradict. So the teachers need evidence ki why we are going with this answer. And for the future doctors also, those who are going to prepare in the future coming years, 4-5 years later, they might need this data in future. So reason, in TLI3, TLI exists as helium plus 1 and not helium plus 3. So the best is third one. If NTA assumes TL3 plus, then both 1 and 3 could be given as the answer. Problem is, I'm having this my sympathy and empathy with the student who has to think this much during the examination. Just because probably one key was given little carelessly, or maybe extremely. If this was intelligent question, that means the hard work or the amount of time invested that was justified by the student. Those who ticked I and I3, they deserve the marks. But if this was given 1 and 3, this was not a justice with the student. If 1 and 3 is going, it should be going 3 only. If 1 going, it is highly unfortunate that we are teaching wrong thing at the national level by the National Institute, which is responsible for creating doctors in future. But that is what it is. So this was about the first question. Any doubt is there in this? Anyone is having any doubt in this? They want to ask something? I understand chala pressure is there. We were not expecting that after NEET also paper discussion will happen at this level. We were also not expecting. But this is what it is. So in IN plus 1 and I3 minus. No, beta. No. Why it will become I3 minus unnecessarily? Reason should be there. Na? Helium to plus 1 only existing. Plus 3 not stable with iodide. So it will get converted to TLI3 only. If TLI3 is existing, it will be plus 1 only. There is no other possibility. With India, very interesting thing I will tell you. INI is very unstable. Very unstable means not very well known independently. Existing in the associated form. But that much you don't have to know. That is our job. No other doubt is there, I get. Clear. Chali. The next question, which is the doubtful case, is one thing we can do. This question we can discuss later because I will drink some water in the middle. I will control my emotions. We can discuss the next question. Come on, John. Answer will come. Hello students, see this is one more creativity of the examiner. He was on fire actually, which he shouldn't be, and they should not be playing the games with the kids. The way they have done it, I was not expecting that, and no one was expecting that. So here we have one more question. It says that, it's a some reason question. So it says that a reaction can have a zero activation energy. So I have also watched certain videos, coaching institute putting up the videos, and they are not giving any reason for that. So I'll be giving you both the views, and let's see that what is going to be correct. I won't take any extreme measures. I'll make it balanced. I'll give you the proof of both of them. See that? So a reaction can have a zero activation energy. If you look at NCRT, in fact, the NCRT in Tamil Nadu board. So you will see that it's a statement written over there. Free reactions are known for which the rate of reaction is independent of temperature. EA can be assumed for such reaction as zero. Like these are free radical reaction. I'll give you data also. Like say we have. So there is a reaction, very well known reaction. Just an example to prove my point. And this is like say 2ClO. This is basically free radical. This will go and make up Cl2 and O2. For this reaction, energy of activation is actually zero.
In fact, for many free radical reaction, energy of activation is zero. And the source of this data is McQuarrie, a very well-known book, and one more is Keith Ledler. You can refer to it. I'll provide a link as well. The page, I'll share the screenshots of that as well. So you can claim if you want to claim if they give you the answer which is not matching your answer. Right? So from that point of view, like there is one more case of reaction. Diffusion controlled reactions, they have an energy of activation of zero again, because they are controlled by the diffusion of the solvent. They don't require any more energy of activation. Are you getting that? So the two reactions, diffusion controlled reactions and free radical reactions, certainly like this, for that energy of activation is actually zero. But if I go with, like, say, normal, that in our course we have got Arrhenius equation which says that K is equal to A e to the power of minus of EA by RT. And like all NCRTs, I mean, they are full of the diagrams like certain like this thing. Like this is, say, energy of activation, and this is, say time period. So we have got a reaction, this is energy. We have got a reaction, and this part is called energy of activation. Whichever reaction is occurring, we have seen these graphs everywhere, where some kind of energy of activation is required in general. That is correct. That is correct. But the question says the possibility a reaction can have. They are not saying it should always have. It can have. Yes, it does have. There are two examples of that: free radical reaction and diffusion controlled reaction. There are many of them, but they are not at our level. If I talk about the 12th class level, I mean, they have not discussed anything like that in any of the NCRT, that energy of activation can be zero. So, I mean, there is no point that, I mean, any of the kid, I mean, who is studying the 12th class will be able to know this part until and unless someone specifically is teaching that person. But if you go with the normal NCRT, especially Tamil Nadu NCRT, over there it is clearly mentioned that every reaction does possess some energy of activation. So there are both two statements. I mean, one is in NCRT Tamil Nadu and one I have given you. So one is saying the energy of activation can have zero value, but other saying no, it's not simply possible. So once we said that, I mean, this is like, say, right or wrong. If I have got something like this, say this is say right. So then we have got at least this one and this one. Now come to the second point. They say the minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold value is called energy of activation. That is the definition of energy of activation. So if I go with the graph again, say this is the energy level, and we are having a typical exothermic reaction. So you can see that this amount of energy is called energy of activation, and this overall is called threshold. Every molecule is born with certain kind of energy. This energy is called energy of the reactant molecule. So from here onwards, only this much amount of energy is required. This is called energy of activation to clear this much of threshold energy. So if I look at this value, this is the amount of energy possessed by the molecule or the reactant, and this is the amount of energy which is required to clear the boundary, the minimum energy required. This total will become the threshold energy. This will become threshold energy. So that is the definition of that. Now this definition certainly does not explain the first statement, whether this is true or false. If you go with this is say false, in that case, this doesn't make any sense. If you go with that this is true, this is right, in that case, this though is not explaining, because this is a simple definition of energy of activation. It is simply not telling anything about that. A reaction can have a zero activation energy. Are you getting that? And if you look at the NCRT, 12th class, I believe, section 6.3, in-text question 6.3. So you can see that it's an in-text question, and it says that this reaction Cr2O3 plus aluminium will give you Al to alumina and chromium. Delta G is clearly negative, high negative, means this reaction is spontaneous. So even for a spontaneous reaction, we need some amount of heat, at least to begin. That is, that heat will be utilized to clear the boundary of energy of activation. Are you getting that? So certain amount, see that answer of this question in the NCRT itself is given that certain amount of activation energy is essential even for such reaction. Which reactions? The reactions which are having delta G to be negative, which are highly spontaneous. They have a huge tendency to go there. There's one more reaction, like say diamond will become graphite. I mean, the delta G is highly negative, but it has to clear some energy of activation also. Otherwise, though, these kind of reaction for which delta G is highly negative and then there is no energy of activation, they would have been done from the beginning of the universe. These kind of reactant or molecules shouldn't be even existing. Now, this is one more, proof of something. You can see that these are diffusion controlled reaction, and this is from Tan and Chan book.
and it's an internationally renowned author. They have given this thing. See that over there. The value of EA is effectively 0 for diffusion controlled reaction. And if you want to take a screenshot, you can take a screenshot. That also will be supplying you all the data which is required. I mean, either for the like the second option or for third option, whatever it is, like say. Getting it? So again, this is like said not well thought of question. I mean, as far as NCRT is concerned, we will go with what they have written. The first data out there, which says that in the NCRT itself, that whether delta G is negative or not, we require certain energy of activation to go for a successful reaction. But there are other cases, but which are not listed in the NCRT. So keeping it safe, I'll go with like say the energy of activation can be 0. It is not listed anywhere since they specifically refer NCRT. So if they will refer NCRT, then though this option, this is the first statement itself is like a policy. The reaction can have a 0 activation energy. According to NCRT, there is nowhere it is written. So if they play safe, they will say that it cannot be. I mean, it cannot be 0. This is false. But if we go with the spirit of chemistry, if you look at the higher international books, then though the answer will be like say this is correct, but this is not the correct explanation. So we have both the views, but to dilute the certain things, I'll still go with the NCRT because they have been very specific in the previous years that they have been giving the answer which belong to the content of NCRT. Sir. Am I correct, sir? So that is it. Anything you want to discuss over here regarding this question? Anything? Clear? Okay. So we have got next question. Maybe here one is correct according to one area, 2 is correct according to chemistry. Yeah. So the 1 is correct basically that if what they are going to provide, you do not know. Three Yeah. So, but like if we go with the spirit of chemistry, that we have got both A and R are true. A and R are true, but R is not the correct explanation of it. So third should be the correct answer. But if we go with the thorough NCRT, and if I refer to the Tamil Nadu NCRT, in that case, so this is not possible. A is false basically. So A is false, but R is true. First will be the correct option. So we have given it 3 now. We have got given the Given it 3. We have gone with the spirit of chemistry basically. And come whatever, I mean, something which is right cannot be falsified. But still, let's see, and hopefully that. So 1 or 3 is possible. Yeah, both are possible. But 1 may be. According to what they have given NCRT, it is possible. But if they go with that, what is the spirit of that chemistry? Then the third is the correct option. Again, same confusion that paper setter was extremely intelligent or careless in this. Normally, we don't expect the examiner, out here to be extremely intelligent because this is not well thought of question. It's not a well thought of question, basically. Getting it? So they should have given certain thing. Then they should not have given this certainly this reason R, which doesn't amount to putting this question into a good quality. They have given the reaction can have a 0 activation energy. That they should have given a diffusion control, a free radical reaction. Then they could have thought for that stuff. But without the absence of those 2 statements, this question doesn't make much sense. So first is highly ambiguous, and second one is like below the belt, basically. Okay. The chemistry is logical. I do agree with that stuff. But let's see. Let's see. So for that. So we'll go with the next question. Correct. Yeah. No. PSP sir will take up. Okay. Okay, one more controversial question. In this question, they are asking which among the following will most readily dehydrated under acidic conditions. Now, in this case, if we strictly follow NCRT, that they are saying dehydrated under acidic conditions. So if you go with the acidic dehydration condition, let's say we have this any alcohol molecule ROH. When we are giving acid, what will happen? This OH combined with this H plus and convert into OH2 plus, which is good leaving group. Now, if we are going for dehydration, I'm assuming heating is there. If heating is there, this is going to break and R plus carbon is formed. And then further dehydration will give you, removal of H plus will give you alkene. Is the simple mechanism there. Now, in this case, if we are going with this reaction, this carbocation is formed there, which is an intermediate. And you are knowing in this case, this reaction is slow process, so it is going to determine the rate of reaction. So in general, if reaction is having
more than one steps, we are going with mostly intermediate. If I go with the intermediate concept, I will say I have to make carbocations. In first case, after equal of this OH, I will get this carbocation. In this case, I will get this carbocation. In similar way, I can remove OH from this also. I can get this carbocation, and then also we can get carbocation. What we can observe there, this carbocation is most stable. Why? Because in this case, it is having 3 plus 2, 5 alpha H, and this minus I group is far from this plus. In other cases, like in this case also, you can get 5 alpha H, but NO2 is close to this, minus I group is close to this, it is going to destabilize. So if we strictly follow NCRT, in NCRT they are saying, पहले वो कट कर क्लोज करना पड़ेगा, then it will go up. okay, in NCRT they are saying this thing, formation of carbocation, it is slowest step and hence rate determining step for the reaction. They are saying formation of carbocation, it is the slowest step and hence the rate determining step. Means rate of reaction we have to decide on the basis of stability of carbocation. If we go with the stability of carbocation, our answer will be first. If we follow NCRT, but other than NCRT, one more reaction is there named as pinacol reaction. So according to NCRT, we follow NCRT. Molecular carbocation is this one. So according to that stability of carbocation, this answer must be there. But if I go beyond the NCRT, one more reaction is there, pinacol rearrangement, which is not mentioned anywhere in NCRT. This pinacol rearrangement is observed in case of alpha beta dihydroxy compounds if acid is added. Like this is what? Alpha beta dihydroxy compound. This one is what? Alpha beta dihydroxy compound. In acidic condition, it is going for pinacol rearrangement, which is very spontaneous process. So if I go beyond NCRT, I can say this is pinacol rearrangement case, and it could be having faster rate than this one, this alkene formation. So finally, what we can say, if they are following NCRT, they are not going beyond NCRT, they will give you this answer. But if they are not following NCRT or they are considering all the aspects of chemistry, they can go with this also, considering pinacol rearrangement. And if examiner is not applying frame anymore, they can say this is giving dye in, they can go with this also. So this is the most controversial question I can say, because what they are going to follow, no one knows. I will give you two references. One reference of NCRT, which is already given to you, just you can see there. They are saying formation of carbonate discussed, and one more reference is that they are writing tertiary carbonate are more stable, therefore are easier to form than secondary and primary carbonate. Tertiary alcohol are easiest to dehydrate. They are saying tertiary alcohol are easiest to dehydrate, means they are going with the stability of carbonate when they are explaining dehydration in acidic medium. This is one reference, NCRT. But other than NCRT, if we consider one more reaction, pinacol rearrangement. This is the pinacol rearrangement, which is not mentioned in NCRT. According to that, if alpha beta diOH is there, this rearrangement is feasible, which is spontaneous. So they can give this answer also. So this is one more controversial question in NCRT. So I also don't know what answer they are going to give, because as Pansar said and Lalit Sir said, that what examiner is thinking when they are framing question, they are thinking all the aspects of chemistry, or just they are trying to find the effect, inductive effect, hypercon. They are trying to find only this observation. We don't. So this is our final conclusion for this one. And one more controversial question is there. Pansar will discuss. So finally, for this question, we have given one. One we have given according to NCRT. According to NCRT given. But possibility of 4 is also there. Possibility of 3 is also 3 is also there. That depend 4 according to chemistry, 3 according to the mindset of the paper setter, and 1 according to NCRT. Only second option is left. I don't know why second option they left. And what if they give second? One will be that if they give second answer, and the whole country will be wrong. But anyway, so yeah, after this, some doubts I saw somewhere. Someone was asking I3 minus, more stable I minus. But the stability of anion doesn't matter. The stability of the compound they are asking, TLI3 and TL. So what was the conclusion of the previous question was very simple. If they go with logical sense, the best answer is third option.
If they don't want to discuss TLI3 is helium plus 1, then they have to go with 1 and 3 both. In the most unfortunate event, they can be completely illogical and they can say helium TLI3 you have to assume plus 3. I don't know what for we have to assume plus 3 because nowhere written plus 3 anywhere in the world and not even there plus 3 in TLI3 helium is there in plus 3. But if someone thinks like that with the teacher perception, the paper setter perception, then you can go with the first option also. So that we will see during, like, it will be very exciting to see the NTA key this time. A lot of shufflings will happen. All the people showing their top ranks can go 5 to 10 marks. 10 marks at least will go up and down for all the institutes in the country. Let's see. Anyway, next last question, which is controversial luckily for this year, is given below a two statement. One is labeled as AR assertion reason. Assertion is helium is used in the used to dilute oxygen in the diving apparatus. Controversy could be here also, but I don't want to take you there because enough at this junction. Too much information you people cannot carry. So this statement is directly taken from P block uses given in NCERT. We can defend this also with this is wrong, but this is written in NCERT. So something written in NCERT, we join our hand and we accept that this is written in NCERT, this is correct. Because previous two questions exactly nowhere written in NCERT properly. But this line is exactly written in NCERT properly. You can see the line also. It will make more clarity for you. These are the uses of helium given in the P block. Here it is written, you can see. It is used as a diluent for oxygen in modern diving apparatus. So helium is used as a diluent for oxygen in the modern diving apparatus. Similar kind of thing you have read in solution chapter also. It causes nitrogen causes bends. There you might have read that helium we had 11.7% in the diving apparatus. In the modern diving apparatus, to decrease the oxygen concentration also we add helium. There is something called as oxygen toxicity, which is not there in NCERT. Don't have to go in detail of that, but this line is taken from here. Now, reason for that is given in NCERT. What the reason is given? It is used as a diluent for oxygen in modern diving apparatus because of its very low solubility in blood. A very good assertion reasoning question could have been made from here. A very good question assertion could have been: helium is used as a diluent for oxygen in the modern diving apparatus. Reason: helium has very low solubility in the blood. Such a beautiful question would have been there. We would be appreciating NT. Such a nice question they made. But what happened? Why happened? We have no idea. They made this question, which I am going to show you. Why they made this question? What they wanted to ask? It is a mystery in chemistry. In chemistry only they ask this kind of mysteries. And they have. I'm pretty sure. Means with all due respect, I'm pretty sure they have no idea that the controversy are getting created. Intentionally, this is not put here. God created somehow. So we are fighting with each other. They will give their key. They are God. Whatever the key they will give, we will have to join the hand and accept. Because when we go to court and all also, it has been seen historically that they don't accept. But let's see. Hope for the best. Helium is used to dilute oxygen in diving apparatus. True. Because just now I showed you the line. Helium has high solubility in oxygen. Now this is not written anywhere. Helium has low solubility in the blood given. Low solubility in the blood given. But they have made a new line from there using their innovative skills that helium has a high solubility in oxygen. Now most of the institutes which I have seen, they are giving this as the false statement. And we don't agree with that. Why? The pattern of assertion reasoning question is very simple. We have to see assertion independently, reason independently, and then we have to see if they both are true. Then if the reason is the correct explanation of assertion or not. So this is true or false, we have to firstly clarify. Reason is different. Reason is there. Reason is correct or not correct explanation. That is the second part of the question. First part is this line correct or not? So helium has high solubility in the oxygen. Now you tell me. You are very intelligent people. You can tell at least. Gases are soluble in each other or not? Helium is a gas. They are in the atmosphere. So helium is soluble with O2, N2. Or you are breathing helium from one nose and oxygen from the other nose? Or are they coming together as a mixture in your nose? Very clear geology question is there. People highlight this in geology. You never breathe oxygen, you breathe air. Geology people told. Geology sir told. Geology madam told. So with air, helium also went, nitrogen also. So how can someone say it's one gas is not soluble in the other gas?
So 100% helium is soluble in oxygen. Otherwise, in the diving apparatus, when you are breathing in, so helium should come one, then oxygen should come later, then they should mix in the. It's not like that. So yes, gases are soluble in each other. It's very simple. I don't know why other institutes are giving this answer as false. Maybe paper setter will also think it the same way, but we are normal chemistry people. Bilkul, high solubility. So why no solubility? Both are non-polar. Any other logic is there, that also you can put. Any logic you put, dispersion force. That logic also you can put. Present in the atmosphere. Acha, one more. Chalo. I knew someone will say, sir, high solubility given. I know. I know. That's why I put one very important thing here. Search heliox. Luckily, means I was always thinking, I'm asthmatic, I'm asthma patient. I was always thinking by this time, why I have asthma? For this day only. For this day, for this question only, God gave me asthma because heliox, 70:30 ratio of helium oxygen mixture, a proper mixture, which diffuse together as a mixture, which has much more speed of diffusion than normal oxygen, is used to treat breathing problems like asthma. You can search heliox. Highly miscible, that's why the mixture is made. Otherwise, you have to shake and use na. So heliox 70:30 mixture. Don't mix this thing with ethylene. Ethylene is different. Ethylene is different. Ethylene is this. Some people will get confused for that. I have chemistry life also. This is ethylene, not ethylene. Heliox is a different mixture of helium and oxygen. So yes, high solubility is there. Up to justify the answer, NTA can say anything. But our job is to give you the correct thing given in the NCERT as well as the correct thing according to the chemistry. So gases of similar types are highly soluble in each other. So there is nothing wrong in that. So this is the answer that we are giving also. Our answer is assertion is true, reason is true, explanation not correct because explanation, actual correct explanation which is given in NCERT is that helium has low solubility in the blood. So if they go with exact NCERT and chemistry total, then the answer should be assertion true, reason explanation not correct. But again, this is ambiguous. Here the perception of the paper setter matters a lot. But he wanted to say, by mistake he has given this line to contradict the line given in NCERT to make the question interesting, and by mistake the question became little wrong. So whatever the reason might be, the scenario is this, that this eventually came out to be as a controversy. So that's all about the chemistry part. Any doubt is there in this? Our answer is? Our answer is assertion true, reason true, explanation not correct. But God knows what the paper setter might be saying. The other possibility is A true, R false. A Other true, possibility R is fourth option. fourth option. Yeah. Two options are possible. So, I mean, yesterday few students were asking a doubt in this, that the helium has high solubility in O2, so they were confused. That they was claiming basically that helium is not soluble in the blood, O2 is soluble, so like dissolves like. So helium should not dissolve in O2. That two things let me clear it first of all. O2 does not dissolve in blood. O2 reacts with hemoglobin. It reacts. Solubility is something else. I mean that it should be surrounded by the blood particles. Are you getting that? Secondly, if you are looking for that, sir, this is liquid O2. So they have not mentioned anything like liquid O2. So if I put helium in the liquid O2, it will be soluble or not. And if nothing is mentioned, I'll go with the standard state of O2, which is the gas. And gas are 100% soluble. Are you getting it? They make a perfect solution of the stuff. Is that clear? That I think that doubt will not be there now. And one more line we can consider that 1% noble gases in the atmosphere. And it's there, I mean. With atmosphere, now सांस तो लेगी Sorry, then air is basically a proper mixture of gas. Difference we can. So that's for my side. No, not correct explanation, beta. No. Correct explanation even in NCERT, carelessly, it is written that this is the correct reason. If this thing would have come, then the reason would be correct explanation. So this is not the correct explanation in any case. The doubt is reason is a correct true or false statement. So we are going with the true statement. But paper setter is God here in NTA. They don't understand anything that we say. So with a joining hand, I am going to request the paper setter to please do justice with these kids. And in future, if possible, make a decent paper like botany of this year without any controversy. Thank you so much. And do some hard work. Okay, anyhow, this is the scenario. I think we can go to a white presentation because we have to change.
So almost this is the discussion happens in the room in the last night also, because all our chemistry department is legendary members of Sri Gosalites, because of which lot of discussions happens in the last night also. And like this, not only here, everywhere may be discussed, but commonly gone with certain answers by certain organizations. I don't know. Everybody is having their own logics. So this much of controversy for who are going for NEET examination, the NT is conducting like this. It is very pity. We can say it is a very painful thing and sorrow thing for the students, because teachers only not accepting for 1-to-1. How the student will know which one is the exact answer and the not exact answer? During the exam. During the exam of heated moments, how it will be that? That is a very high discussion point in this, because why you are saying we have given helium answer, we are giving A is true, R is true, not correct explanation. But maybe another possibility answer is if A is true, R is false. There is another possibility. These two answers are possible, but as per chemistry, we are going with what? As per chemistry. What is about the mindset of the paper setter? We don't know. As per the mindset of the paper setter, just you want to give a false statement, because there the solubility in blood only, low solubility in blood is given, but here one solubility word is changed. So I am going with this a false statement. We don't know. So, but as per chemistry, we are going with one option, that is A is true, R is true, but not explains A. That was given. And also indium. It is a very highly controversial question. Indium, exactly according to the chemistry, they have to give indium is the answer, but not the thallium. If thallium is given, they have to give two answers. If not two answers, only single answer is given, the paper setter is doing justification of chemistry. No doubt about that. And activation energy, maybe that is a little bit controversial, because in free radicals are said, all the sir also said, in the free radical reactions are diffusion controlled reactions, definitely, and without activation energy zero also reactions are feasible. But he considered or not, by knowing that he has given, or simply he can say that a chemical reaction possible with zero activation energy given, we don't know. So exactly chemistry speaking, we are saying all our stars, they agreed with the one conclusion, we can go with the chemistry. So A is true, R is true, but R doesn't explain C. If the paper setter mind is just only simply you can say without activation energy, no reaction is possible according to Arrhenius theory, then the answer may be A is false and R is true. So these two answers are possible, two answers are possible in helium, and three answers are possible in helium thing. Helium in indium and thallium. Indium and thallium. Organic also. Exactly according to gas dehydration is considered. They will go with one option. That's a carbocation stability. They will go. And if they will go with penicillin rearrangement, they will give it two options. Two options are possible. And so there are also three possibilities are there. Rain considered one option, penicillin considered one option, and dehydration considered one option, but all will go with NCRT. That's why we are given that dehydration with carbocation stability is the correct answer we have given. These are the four controversial questions, and simultaneously the other questions are also not so easy. So you can think now, this is the chemistry paper yesterday. By lot of 2 hours, 3 hours, 2.5 hours discussion, the key was framed by all the institutions, how the student will write in 1 hour, that paper. So because of which, don't worry, my analysis about Sri Gosalites analysis, by knowing the statistics of the entire India, we are saying, definitely the marks are reducing. In all areas, the marks are reducing. In what way they are reducing, in what areas they will be reduced more, what areas reduce less, what are our explanation for that? I will go there. First of all, be cool, be calm, don't worry. So definitely,
what you are predicting, what you are expecting, so many students, the expectation what they are, they'll get it tomorrow. That's what I can say on this day. And now we'll go to our analysis and everything now. What is the paper and what the expectations, what are the ranges of expectations, and we can see all for the with the for perfect analysis and everything. Let's see now. And first of all, on behalf of all Gosalites, we are saying this: who are in the very suffer zone, who are almost in the safer zone, who are in the border also. I'm expecting who are expecting to be in the border, but you are safer zone, I feel. So for all those members of Telugu states, particularly, maybe first of all, that's my selfish for all the Gosalites. Congratulations, and also for all the other members of the Telugu states who are in the safer zone. Congratulations for all future medicals. And proudly I can say one thing also here. And this is the first intermediate batch going out from our Gosalites, where 1 mark possible is 750, another mark possible is 706, another mark possible is 701. 3 are possible with our Gosalites first batch intermediate students. But if we'll go with LNK 750, 706, 701. If we'll go with Akashki 710 and 701. If you'll go with Gosalites 705 and 701. So Gosalites, we didn't think about whether our student gets 715 or 705. We go with the actuality of chemistry. Actuality. But maybe the paper setter is not thinking so much of chemistry, just giving the statements normally. Then LN key may be the more appropriate what I am feeling. If the LN key is correct, and rather than our Gosalites, I am praying for that also. then we can say that it is 715. 715, and Indian is the deciding factor for 1 to 10. Indian is the deciding factor. If Indian is the answer which was put by our student, then it is the very, very best possibilities there to get All India 1 also. I cannot say. I cannot say that. So that is one happy note I can express with all of my Gosalites family members on this occasion. So that range is there, and automatically some students who are with this hectic nature of the papers and everything, the difficulty, moderate level of physics and the difficult level of chemistry. Some students who are expecting 670, 680 is also getting 650, 640 also. Who are expecting 650s, they are also getting 620, 630 also. 600s also. Who are expecting 600, they are in the 570, 580s also. Who are expecting around 500, they may be on the 470, 480 also. So there is a lot of transformation happens because of papers also. But don't worry, accordingly the marks will be, the ranks will be come. Accordingly the cutoffs will become. Don't worry about all these things. Okay, now next point we are going to go that big applause for those who fought in the last moment also. All for all of you. Yeah, already I said, paper standard I said, biology easy but little lengthy because of the statements. I must say it is also took some more time when comparatively normal biology papers. So it is a little lengthy. Physics is a moderate, not easy, not tough. It is just balanced paper of physics. Chemistry, definitely questions are difficult, simultaneously it is ambiguity paper. Chemistry questions are difficult, more number of difficult questions are there, simultaneously ambiguity paper. This is the paper standards in which we can also prepare how many easy questions, moderate and difficult questions from each subject, but it is enough to make the things. And now we are going with what are the ranges we are expecting first of all. Last year, what the ranges, at what the ranges will come. Now, what ranges we are expecting. And before going there, I am saying one thing for all of you. Because to do something, we have to do a lot of homework. We cannot, in the public, we can say, what is the predictions and everything we are saying means only with normal, what we can speak, we cannot speak. We have to do some homework and we put some time on that. We put, today we put almost 4-5 hours on this factor because I have to give the reasonable value things for all of you.
That's why I put sometimes almost matching, sometimes little variations, because it is the early prediction given after the just examination is over. If the ranks will come, we'll get into the more prediction, more accurate possibilities. But at this moment, by discussing with all the people of other institutions, all the people of the our students, parents, and also other friends of our all the team members with other organizations in entire India, we come into the conclusions and we are giving this. So this is only our preliminary predictions. I'm not saying you can 100% it will become true tomorrow, but most of the things we are preparing in doing some homework on this. I'm feeling it may become true in the coming days also. That also I'm saying to all of you. Let's see the first rank we are expecting anywhere in all these during these controversies. We can expecting last year 750, now also 750 only expecting. 720 maybe never possible in entire India. That is our expectations. We are given 0. Below 10 last year 710, now also 710. So that area 10 below, it is among the 20 lakhs of the students. That capable of students are there who are getting that 715 and 710, at least 10. So we cannot ignore that. We cannot say that this paper, nobody will get 710, nobody will get 750. We cannot say. That much of sharp, accurate students will be present in entire India. So in entire India, we are saying below 10, all India rank must be around exactly 710. Below 710, maybe it is not possible what we are predicting. Somebody are saying 705 also, but we are feeling this 710. And below 100, last year 696, now 695, maybe 1 mark. That is one question attempted, wrong, 5 will be gone. Not attempted, 4 only gone. By that 696 got 100 last year, but now maybe expecting 605 minus 1 will be reduced. These three, whatever the paper, that much number of students will be present, that 100 members who can get above 695. It is possible in entire India. So this area also, I'm not changing any big changes. They will be present like last year only. They will be present last year only. No big changes will happen above 695. It will be present just like in the last year. Up from that point to 1002, then we can come up to 550. 1002 up to 550. That means here 1676. Now slowly it is, we can show gradual increase. In this area also, only 5 marks maybe. Up to 650, only 5 marks maybe variation happens with the last year. It will be reduced 5 marks. Here will also good number is there. It will be also reduced by 5 marks only. That's why I'm saying 1676, expecting 670 now, 1000 below our India, 6 marks will be reduced rather than previous. అలాగే 5000 చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ 646, ఎక్స్పెక్టింగ్ 640, అంటే 6 మార్క్స్ తగ్గుతాయి అనుకుంటున్నాం. 6 అక్కడికి, కానీ ఇల్లే కొద్ది పెరుగుతుంటుంది. 10,000 628 చూసుకుంటే 620, అంటే 8 మార్క్స్ తగ్గుతున్నాయి. అలాగే బిలో 2000 లాస్ట్ ఇయర్ 602 అయితే ఈసారి 590కి వస్తుంది అనుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ 12 మార్క్స్ రిడ్యూస్. అలాగే 30,000 తీసుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ 581, ఈసారి 566 కే రావచ్చు, 15 మార్క్స్. ఇది ప్రిడిక్షన్ ఓన్లీ. 40,000 తీసుకుంటే 564 లాస్ట్ ఇయర్, నౌ ఇట్ ఈస్ 548, 16 మార్క్స్. 50,000 తీసుకుంటే 548 లాస్ట్ ఇయర్, నౌ ఇట్ ఈస్ 530, 18 మార్క్స్. 60,000 తీసుకుంటే 533 లాస్ట్ ఇయర్, 550 నౌ, 18 మార్క్స్. 70,000 తీసుకుంటే 519 లాస్ట్ ఇయర్, 595 నౌ, 14 మార్క్స్. బిలో 80,000 తీసుకుంటే 505, 493, 12 మార్క్స్. బిలో 90,000 తీసుకుంటే 492 లాస్ట్ ఇయర్, 481, 11 మార్క్స్. అంటే 700, 690 దగ్గర పెద్ద మార్కులు. 690 నుంచి 650 లోపల ఒక 5 మార్కులు మారచ్చు, తగ్గచ్చు 5 మార్కులు. 690 నుంచి 650 లోపల. 650 నుంచి 600 వరకు ఒక 8 మార్క్స్ తేడా రావచ్చు. బట్ 600 to 500 చూస్తే definitely 15 to 20 marks తేడా వస్తుంది. అంటే మేజర్ ఏరియా సఫర్డ్ డ్యూరింగ్ దీస్ పేపర్స్. Major area who are getting in between 500 to 600 when compared with the previous year, while all India rank అయితే కనుక ఇక్కడ సఫర్ అవుతున్నారు.
ఇక్కడ మనకు ఎక్కువ 15 to 20 తగ్గుతుంది అనుకుంటున్నాను. అంటే ఫ్రమ్ 30,000 to 90,000 there may be big change of marks around 15 to 20. ఇది తగ్గుతుంది అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత 500 బిలోకి వెళ్ళేసరికి మళ్ళీ గ్యాప్ తగ్గుతుంటుంది లాస్ట్ వీక్ ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఈ 500 to 600 ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాగా వేరియేషన్ చేసింది. 600 to 650 కూడా కొద్దిగా 5 మార్కులు 6 మార్కులు 7 మార్కులు వేరియేషన్ చేసింది. ఆ 690 దగ్గర 700 దగ్గర 750 దగ్గర పెద్ద వేరియేషన్ కాదు, అంబిగ్యూటీ దానివల్ల అటు ఇటు మారుతుంది. అంబిగ్యూటీ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ వల్ల వాళ్ళే 100 మందో 200 మందో అటు ఇటు మారుతాయి అంతే తప్పితే బిగ్ చేంజెస్ రావు. అంటే ఒక కిందకి ఒక పైకి మారుతారు అంతే, బిగ్ చేంజెస్ రావు. ఉన్నారు ఇది పెట్టినా ఉన్నారు, ఇండియన్ పెట్టినా ఉన్నారు, టాలియం పెట్టినా ఉన్నారు, సాల్యుబుల్ అని చెప్పి హీలియం పెట్టినా ఉన్నారు ఆ రేంజెస్ లో. అలాగే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అనేది పాసిబుల్ అని పెట్టినా ఉన్నారు. కానీ ఆ రేంజెస్ లో ఆ పైన అటు ఇటు ఆ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చే ఆన్సర్స్ మీద మారుతాయి. కానీ పైన పెద్ద చేంజ్ ఉండదు. 690 వరకు 650 వరకు ఒక 5 మార్కుల నుంచి 7 మార్కుల మధ్య తగ్గచ్చు. 600 దగ్గర కూడా సుమారుగా ఒక 8 మార్క్స్ అలా తగ్గచ్చు. అక్కడి నుంచి మాత్రం 500 లోపల 15 to 20 మార్క్స్ తగ్గుతాయి. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ 500 బిలోకి వచ్చేసరికి 1 lakh చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ 479 మార్క్స్ ఇచ్చాను, అంటే నెంబర్ గా తగ్గుతుంది. 110 వస్తే 468 మార్క్స్ ఇచ్చాను. ఈ 1,20,000 అయితే 5 తగ్గింది, 30 అయితే 5 తగ్గింది, 40 అయితే 5 తగ్గింది, 50 అయితే 5 తగ్గింది. ఇలా అన్ని 5, 6, 6, 5, 6, 4 up to 2 lakhs. ఇదేంటంటే ఇక్కడ మళ్ళీ 5 తగ్గించారేంటి, 5 డిఫరెన్స్ ఉంటుంది లాస్ట్ ఇయర్ అంటున్నారేంటి. పైన 15 నుంచి 20 ఇచ్చారు 500 to 600. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి 400 to 480 లోపల వచ్చే లోపల బయాలజీ ఈజీ ఉంది. బయాలజీ ఈజీ ఉంది కాబట్టి అందరికీ రఫ్ గా కొద్దిగా ఆ బయాలజీ బాగా చేసిన అందరికి 310 320 వచ్చినాయి కాబట్టి 310 320 కామన్ ఆ రేంజ్ వచ్చే వాళ్ళందరికీ వచ్చేస్తాయి. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వాళ్ళకి 200 వచ్చే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వల్ల 180, 150, 160, ఆ 150, 160 చాలా ఎక్కువ మందికి వస్తాయి. అంటే ఈ రేంజ్ పెద్ద మారకపోవచ్చు, ఒక 5 మార్కులు తగ్గుతాయి. ఏదైనా తగ్గటమే ఈ పేపర్ మీద, అసలు తగ్గకుండా ఉండదు. కానీ ఎలా తగ్గుతుంది అనే దగ్గర ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే మాత్రం, ప్రిడిక్ట్ చేస్తే మాత్రం కింద లేయర్ కూడా తక్కువే తగ్గుతుంది. అంటే 400 to 380 to 480 లోపల 100 మార్కులు తీసుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ మీద ఒక 5-6 మార్కులు తగ్గే అవకాశం ఉంది. 5-6 480 to 580 ఆ రేంజ్ తీసుకుంటే మాత్రం 15 to 20. అదే 600 to 650 తీసుకుంటే అరౌండ్ 10, 8 to 10. 650 to 680 తీసుకుంటే అరౌండ్ 5. 690 పైన తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఇది ప్రిడిక్షన్ అండి. దీన్ని బట్టే మనం ర్యాంక్ ప్రిడిక్షన్ చేయాలి. ఇది ఎలా తగ్గుతుంది, ఎలా మారబోతోంది అనే దాన్ని బట్టే మనం ర్యాంక్ ప్రిడిక్షన్ చేయాలి, కట్ ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్ చేయాలి. ర్యాంక్ ప్రిడిక్షన్ చేసిన తర్వాతే మనం కట్ ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్స్కి వెళ్ళగలం. ఇలా ర్యాంక్ ప్రిడిక్షన్ మనం ఎందుకు తీసుకున్నాం ఇలాగా, దీన్ని బట్టే అది బేస్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది మాత్రం ఆల్మోస్ట్ ఇది అన్ని ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ నేను ఇచ్చింది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్. ఏమండి ఓఎంఆర్ లో ఆల్ టికెట్ నెంబర్ రాంగ్ బబుల్ చేస్తే ఎన్టీఏకి మెయిల్ చేయాలని చెయ్యక్కలేదని ఇప్పుడు 100 సార్లు చెప్పాను. అది ఎలా అయినా మీకు మన రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా చెప్పాను. ఆల్ టికెట్ బబుల్ చేసినా తప్పు చేసినా ఏం పర్వాలేదు. అక్కడ దాంట్లో మీకు వాట్ ఈస్ దట్, వాట్ ఐ కెన్ సే, ఏముంటుంది అది లేబులింగ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమంటాం, ఇది చెప్పేటప్పుడు బార్ కోడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ బార్ కోడ్ కి మీ నెంబర్ లింక్ అయి ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ తప్పు చేసినా బార్ కోడ్ నుంచి వాళ్ళ నెంబర్కి దేనికి ఇచ్చామని తెలుసుకుంటారు, వాళ్ళు వాల్యూ చేస్తారు, మీ మార్క్స్ ఇస్తారు. వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు దాని గురించి, మీరేమి దాని గురించి ఇబ్బంది పడకండి. ఓకే, కాబట్టి మధ్యలో దీని మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్ అడిగితే నేను ఎలాగైనా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాను, చివరిలో అడగండి డౌట్ చెప్తాను ఫైనల్ గా. సో ఇది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అంటే ఈ విధమైన మార్పులు వస్తున్నాయి. దీని ప్రకారం కట్ ఆఫ్ ఇస్తున్నాను. 1, 2 ఏపీలో 4 కాలేజీలు ఆల్రెడీ ఎన్సీసీ ఆల్రెడీ అప్రూవల్ ఇచ్చేసింది. అంటే 4 స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, 3 ఏయూ రీజియన్ లో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఏమేంటంటే విజయనగరం గవర్నమెంట్ కాలేజ్,
ఏలూరు గవర్నమెంట్ కాలేజ్, మచిలీపట్నం గవర్నమెంట్ కాలేజ్, ఈ మూడింటికి ఈ అకాడమిక్ ఇయర్కి ఆల్రెడీ అప్రూవల్స్ వచ్చేసింది. అదే కనుక ఎస్వీలో అయితే కనుక ఒక కాలేజ్కి అప్రూవల్ వచ్చింది ఈ టైంకి, నంద్యాల గవర్నమెంట్ కాలేజ్. అంటే ఎస్వి వాళ్ళకి ఒక 150 సీట్లు పెరుగుతున్నాయి, ఏయూ వాళ్ళకి 450 సీట్లు పెరుగుతున్నాయి. ఇట్ వాస్ ఫిక్స్డ్. ఇక ఓయూకి అయితే 8 కాలేజీలకు ఆల్రెడీ అప్రూవల్ వచ్చింది. 8 కాలేజీలకు ఆల్రెడీ అప్రూవల్ వచ్చింది, 8 కాలేజెస్. కాబట్టి ఇక్కడైతే 150 వచ్చినాయి, కానీ అక్కడ 100 అంటున్నారు అక్కడ దాంట్లో. కాబట్టి 100 కాబట్టి ఒక 800 లేదు, కొన్ని అందులో 150 ఇస్తే ఒక 1000 సీట్స్ వరకు పెరుగుతున్నాయి. అంటే బంపర్ ఆఫర్ తెలంగాణ వరకు వచ్చేసింది, ఒక 1000 సీట్స్. ఇందులో బీసీ లేవు, అన్ని గవర్నమెంట్ కాలేజీలు కాబట్టి ఫుల్ సీట్స్ ఓపెన్ ఏ కేటగిరీకి ఇవ్వాలి. కాకపోతే అందులో సగమేమో ఓపెన్కి ఇస్తారు, సగమేమో రిజర్వేషన్స్కి ఇస్తారు. అంటే మనకు 600 పెరిగినాయి ఏపీలో, 300 ఓపెన్కి, 300 రిజర్వేషన్స్కి. అదే అక్కడ 800 to 1000 పెరిగినాయి, 500 ఓపెన్కి, 500 రిజర్వేషన్స్. అంటే ఇక్కడ 2 ఫ్యాక్టర్స్ నేను కన్సిడర్ చేసుకుని నా కట్ ఆఫ్స్ ఇచ్చాను. ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏ రేంజ్ లో తగ్గుతోంది, ఏ రేంజ్ లో పిల్లలు సఫికేషన్ ఫీల్ అయ్యారు, ఏ రేంజ్ లో మార్కులు తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది అనే దాని మీద బేస్ చేసుకుని ఎన్ని తగ్గచ్చు, దానివల్ల కట్ ఆఫ్ ఎంత తగ్గచ్చు అని ఒక బేస్ ఇచ్చాను, ఒక బేస్ తీసుకున్నాను. రెండో బేస్ ఈ సీట్లు పెరగటం వల్ల లాస్ట్ ఇయర్ మీద ఎంత తగ్గచ్చు అని ఒక బేస్ తీసుకున్నాను. ఏపీలో ఆ సీట్స్ పెరగటం వలన ఎంత తగ్గచ్చు అనుకున్నానంటే, ఏపీలో ఆ సీట్స్ పెరగటం వలన ఒక 5 నుంచి 8 మార్కుల వరకు ఏపీలో సీట్స్ పెరగటం వల్ల, ఇక్కడ ఏయూలో పర్టికులర్ గా ఏయూలో 5 to 8 మార్క్స్ సీట్స్ పెరగటం వల్ల తగ్గచ్చు లాస్ట్ ఇయర్ మీద. అదే ఎస్వీలో అయితే కనుక అరౌండ్ 3 to 5 మార్క్స్ తగ్గచ్చు. ఎస్వీలో అయితే 3 to 5 మార్క్స్, ఒక కాలేజీ వచ్చింది కాబట్టి ఎస్వీలో. అదే కనుక తెలంగాణ అయితే పెద్ద తగ్గించట్లా, దానివల్ల మా అయితే 5 మార్కులు, ఈవెన్ 1000 సీట్స్ పెరిగిన. ఎందుకు తగ్గించట్లేదంటే దానివల్ల అక్కడ తెలంగాణకి ఆ రేంజ్ ఎక్కువ మందికి వస్తున్నట్టు అర్థమవుతారు. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ బయాలజీ ఈజ్ ఈజీ, మోర్ నెంబర్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ 300 to 320. సో దే ఆర్ ఈజీలీ క్రాసింగ్ దట్ 400 మార్క్, 400 బెంచ్ మార్క్. ఈవెన్ దో సీట్స్ పెరిగినా ఆ రేంజ్ ఎక్కువ ఉంటారని చెప్పి అర్థమవుతుంది, ఆ రేంజ్ ఎక్కువ వస్తారని అర్థమవుతుంది. ఆ రేంజ్ ఎక్కువ వస్తున్నారు కాబట్టి సుమారుగా ఆ రేంజ్ పెద్ద తగ్గదు. కాబట్టి మేబీ ఒక 5 to 10 మార్క్సే బికాస్ ఆఫ్ ద పేపర్ తీసుకున్నాం, బికాస్ ఆఫ్ పేపర్. అంతేగాని ఒక 3-4 మార్కులు దానివల్ల కానీ, ఒక 5 మార్కులు దీనివల్ల కానీ, ఒక 10 మార్క్స్ వేరియేషన్ తీసుకున్నాం తెలంగాణ అయితే కనుక. బట్ ఏపీలో అయితే కనుక ఒక 5 to 8 మార్క్స్ బికాస్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇంక్రీజ్, బికాస్ 520, 530 రేంజ్ కాబట్టి అక్కడ బాగానే తగ్గుద్ది. అలాగే సీట్స్ పెరగటం వలన పేపర్ డిఫికల్టీ వల్ల ఒక 10 to 10 మార్క్స్, ఓ 10 plus 5 to 8 సుమారుగా 15 to 20 కట్ ఆఫ్ తగ్గుతుందని తీసుకున్నాను. 15 to 20 ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ వై ఆమ్ గివింగ్ లైక్ దాట్. ఇంకా ఎక్కువ తగ్గాలనే కోరుకుంటాను. కాదు ఎవరో లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ కి మీకు మార్క్ వచ్చింది, లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిందని కూడా నేను చూపిస్తాను. 17th ఎగ్జామ్ అయితే 19th ఏమి ఇచ్చారంటే ఓపెన్ ఒక్కటే కొద్దిగా 10 మార్కులు తేడా వచ్చింది. 515 కట్ ఆఫ్ అన్నాను ఓపెన్ లో. ఆఫ్టర్ 17th తర్వాత 19th వచ్చినప్పుడు ఓపెన్ లో నేను కట్ ఆఫ్ 515 అన్నాను ఏయు, కానీ 527 ఆగింది. ఆ 12 మార్క్సే మేజర్ డిఫరెన్స్. మిగతా అన్ని ఆల్మోస్ట్ మ్యాచ్ అయ్యాయి, 2 మార్కులు తగ్గితే. అప్పుడు ఇచ్చింది ఏది ఇచ్చానో అదే వచ్చింది, ఒక్క ఓపెన్ దగ్గరే కొద్దిగా ఛాన్స్ వచ్చింది. ఏయులో అయితే అన్ని తగ్గినాయి, నేను ఇచ్చిన అన్నిటి మీద కూడా తెలంగాణలో అయితే తగ్గినాయి. తెలంగాణలో అది కూడా ఒక ఏరియా ఎక్కడో పెరిగింది, అది ఓపెన్ కాదు, ఇంక ఏరియాలో ఎక్కడో పెరిగింది. కాబట్టి కొన్నిసార్లు నేను చెప్పేది ఇవన్నీ ఈరోజు నేనేమన్నా భ్రమణ దివ్యదృష్టి ఉన్నా నాకేమన్నా అంటే ఏం జరగబోతుందని చెప్పి ముందే తెలిసి డైరెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంటారని నాకేమన్నా దివ్యదృష్టి ఉన్నా. ఏవో కొన్ని పారామీటర్స్, కొన్ని మన ప్రిడిక్షన్స్, కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ది తెలుగు స్టేట్స్ ఆర్ అవుట్ సైడ్, ఇలా జరుగుద్దేమో అనుకుని ప్రిడిక్షన్స్ ఇస్తాం. ఒక్కోసారి చిన్న చిన్న మార్పులు రావచ్చు. దాన్ని మీరు నాకు కావాలనుకున్నప్పుడు మీరు వినటమే. మరి ఒకళ్ళు ఎవరు అలా అడిగారని చెప్పి నన్ను ఎవరు మా సార్లాలు అంటున్నారు. అంటే చాలా కష్టపడి చేయాలి, చాలా థాట్ పెట్టాలి, మైండ్ పెట్టాలి. ఎవరు పెడితే అది చేస్తే ఉన్న గాలిలో లెక్కల్లాగా ఉంటాయి. ఏంటి 80 మార్కులు విరిగిపోతే, 70 మార్కులు విరిగిపోతే, 50 మార్కులు తగ్గిపోతే, రకరకాల గాలి లెక్కలు ఉంటాయి. నాది చాలా స్టాటిస్టికల్ అప్రోచ్ ఉంటుంది.
కాబట్టి నేను ఒక 15 సంవత్సరాల నుంచి దీని మీద స్టడీ చేస్తున్నా. ఈ రోజు నేను చెప్పట్లా, 15 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ర్యాంక్ ప్రిడిక్షన్ మీద స్టడీ చేస్తున్నా. కొంత నాలెడ్జ్తోనే చెప్తాను. ఓకేనండి. నౌ విల్ గో టు ది వాట్ ఈస్ ద కట్ ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్. దాంట్లో నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఇది వాడు ఏయు అండ్ ఎస్వి. ఫస్ట్ ఏపీలో ఓపెన్ లాస్ట్ ఇయర్ 530 ఆగింది, ఏయులో 530 ఆగింది, 61814 ఆగింది. 61814 అంటే ఎలా తీసుకున్నానో చెప్తాను. 61814 ఆగింది అంటే ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 61,814 దగ్గర ఆగింది. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ప్రిడిక్షన్ లో 60,000 ఎక్కడ ఉందో చూశాను. ఇదిగోండి 515 ఇచ్చాను. 60,000 ఎక్కడ ఇచ్చానంటే 515 ఇచ్చాను. 515 దగ్గర ఈసారి 60,000 వస్తుందని చెప్పాను. ఈసారి నా ప్రిడిక్షన్ 60,000 దగ్గర 515 కాబట్టి ఒక 5 మార్కులు 61, 62 దగ్గర కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఇంకా 2,000 పెరుగుతుంది కాబట్టి మేబీ ఇంకొక 5 మార్కులు వేరియేషన్ తీసుకుని ఐ పుట్ ఇట్ యాజ్ 510 to 515. ఇది 95%, 90% ఎక్కువ ఇలా వస్తుందని నమ్ముతున్నాను. ఈరోజు ఓపెన్ రికార్డింగ్ 90% ఇలాగే వస్తే నమ్ముతున్నా. 510 to 515. ఇప్పుడు నన్ను చూసి మిగతాలు ఈ మధ్య శ్రీనివాస్ ఫాలోయర్స్ ఎక్కువయ్యారు. ఇదివరకు ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా మేమేం చేస్తే అదే చేయటం, మేమేమి ఇస్తే అదే ఇవ్వటం. కానీ ఇది మళ్ళీ రేపొద్దున ఎవరైనా స్టేట్ లోనో లేదా అదర్ స్టేట్స్ లో ఫాలో అవ్వాల్సిందే. But 510 to 515, 90% above chances to get the seat, not in the first round, second round, in the mop-up round. By the completion of mop-up rounds. ఇలా వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఇలాగే స్వీ తీసుకున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ 63,212 వచ్చింది, 63,528 వచ్చింది. అదే తీసుకున్నా, 63,212, 528 తీసుకున్నా. అరౌండ్ 63,000 ఎంత ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. దీని మీద 2 మార్కులు తగ్గించారు. ఎందుకంటే 2,000 పెరిగింది దీని మీద, అందుకు 2 మార్కులు తగ్గించారు. సో ఎస్వి వాళ్ళకి 508 to 513 ఓపెన్ కేటగిరీ. ఏయు వాళ్ళకి 510 to 515, మాక్సిమం 515, మినిమం 510, మాక్సిమం 513, మినిమం 508. అలాగే బీసీఏ అంటే వీళ్ళకే తెలంగాణలో 4 కూడా తర్వాత ఇస్తారు. తెలంగాణలో ఇంకా 2 మార్కులు తగ్గచ్చు, అదేంటనే తర్వాత ఇస్తారు. బీసీఏ లాస్ట్ ఇయర్ 478 ఏయూ లాగింది. ఏయూలో 85% లో 478 ఆగింది. దిస్ 1 lakh సంథింగ్ ర్యాంక్ తో. ఇదే 1 lakh సంథింగ్ ర్యాంక్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 5 మార్కులే తగ్గించారు, 5 సంథింగ్. సో 467 to 472 మేబీ బీసీఏ పాసిబుల్ ఇన్ ఏయూ, లోకల్లో పాసిబుల్. అది ఇదైతే కనుక లాస్ట్ ఇయర్ 464 విత్ దిస్ ర్యాంక్. ఈ ర్యాంక్ దగ్గర నేను ప్రిడిక్షన్ చూసుకుంటే 453 to 458. దట్ ఈస్ ఇన్ ఎస్వియు బీసీఏ. బీసీబీ 474 లాస్ట్ ఇయర్ విత్ దిస్ ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్, ఎక్స్పెక్టింగ్ 63 to 68. బీసీబీ ఇన్ ఏయు 417 SVU with this rank, expecting 459 to 464. 459 to 464 BCB. BCC కొద్దిగా ప్రిడిక్షన్ కష్టము. బీసీసీ ఎందుకంటే ఉన్న సీట్స్ తక్కువ, పైన ఎంతమంది ఉన్నారనే దాని మీద, వాళ్ళు ఎంతమంది ఓపెన్ వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు దాని మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. కానీ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రకారం ఇచ్చాను అంతే. ఒక్కోసారి బీసీసీ అనేది కొద్దిగా అటు ఇటు మార్పులు రావచ్చు. డిపెండ్స్ అపాన్ how many numbers are present in above you and how many are selected in open, how many are left, based upon which it may be changes. BCC adu not exactly చెప్పలేను కానీ, but it is also according to the last year it was predicted 483 last year, 97,128, just in 5 marks to 8 marks variation, 75 to 80. SVU 450 ka తక్కువలో వచ్చింది, maybe 440 to 445. SVU BCC. BCD, it is a most thing we have to discuss. 516 last year, BCD, 527 and 516. Or 10-15 marks variation లో ఓపెన్ తో ఉన్నారు ఏయూలో. ఈసారి మేబీ 502, 507 అనుకుంటున్నాను. 502 to 507 and 71, 67, 84 rank. 502 to 507 in between. అదే ఎస్పీలో బాగానే తగ్గింది. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా 471,
expecting 460 to 65. SVU local. ఎన్ని లోకల్ చెప్తున్నారు, నాన్ లోకల్ కాదు. తర్వాత BCE లాస్ట్ ఇయర్ 438, నౌ 30 to 35. ఇక్కడ పెద్ద తగ్గించాల ఈ 430లో, ఇప్పుడు ఎందుకంటే అక్కడ మంచి నెంబర్ ఉంటాడు, అక్కడ పెద్ద కాంపిటీషన్, ఈవెన్ సీట్స్ పెరిగినా తగ్గుతాయి అనుకోవట్లేదు నేను, అనుకోవట్లేదు కాబట్టి ఒక 5 మార్కులు వేరియేషన్ చూపించాను. సీట్లు పెరుగుతున్నాయి, ఆ సీట్లు పెరుగుతున్న దాని నుంచి 5 మార్కులు చూపించారు, కానీ మంచి వేరియేషన్ చూపించారు నేను దాంట్లో. 430 to 35, ఇది 444 అయితే మేబీ 35 to 40 BCE in SVU. And then SC 422 in AU local, now expecting 412 to 470. 412 to 470. అదే SVU 426 local, expecting 416 to 421. And then ST 385 last year, expecting 376 to 381 this year, AU local. And SVU local 381, 373 to 378. ST almost ఒక 375 రేంజ్ ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ సీట్లు వచ్చేటట్టే కనబడతాను, ఏది AU కానీ SVU కానీ. అదే మైనారిటీ 393 హియర్ నెమ్రా కాలేజ్ లాస్ట్ ఇయర్ AU లో 393 కట్ ఆఫ్, ఈసారి కొద్దిగా తగ్గచ్చు 384 to 389. అక్కడైతే ఫాతిమా కాలేజ్ 438 వచ్చింది SVU లో, expecting 428 to 434. This is AU and SVU local region, what I am saying. ఆర్మీ రిజర్వేషన్స్, NCC, తర్వాత డిఫెన్స్, లేకపోతే స్పోర్ట్స్, ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్, ఇవన్నీ వారిపోతుంటాయి డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్టూడెంట్స్. వాటిని ఎప్పుడు నేను ప్రిడిక్షన్ లో మనం చెప్పలేము, డిపెండింగ్ అపాన్ ఆ రోజు కౌన్సిలింగ్ జరిగినప్పుడు మాట్లాడుకోవాల్సిందే. కానీ అవన్నీ కూడా అదర్ రిజర్వేషన్స్, అదర్ కేటగిరీస్ లో నేను వెళ్ళట్లేదు. ఓకే, ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది పర్టికులర్ గా ఇవ్వం మనం, ఎందుకంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది పర్టికులర్ గా ఈ ఓసీ మీద చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే ఇది 530 ఆగుతుంది, 560 దగ్గర ఆగుతుంది. మీరేమనుకుంటారంటే అరే ఈడబ్ల్యూఎస్ 560 ఆగిపోతుందంటే మనకు రాదేమో సీట్లు అనుకుంటారు, దాని మీద కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఎవరికంటే ముందు మీరు జనరల్ సీట్ వస్తాయి, అందరికీ జనరల్ సీట్ అలాట్మెంట్ అవుతుంది ఫస్ట్ రౌండ్. అయిన తర్వాత ఒక కాలేజీలో ఒక 10-15 ఈడబ్ల్యూఎస్ సీట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, స్లైడ్ అవుతాయి. స్లైడ్ అయినప్పుడు ఒక కాలేజీలో రంగరాయ్ వచ్చినాడు ఏ గుంటూరుకి వెళ్ళిపోతాడు, గుంటూరు వచ్చినాడు ఏ ఏయూకి వెళ్ళిపోతాడు. అంటే పైన స్లైడ్ అవుతున్నారు ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉపయోగించుకుని, కింద స్లైడ్ అవుతున్నారు, కింద సీట్లు పెరుగుతున్నాయి ఆ స్లైడ్ అవటం వల్ల. కాబట్టి మాకు రాదేమో అని ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ వెళ్ళిపోతున్నారు. ఈడబ్ల్యూఎస్ మన 560కి అయిపోయిందంటే మాకు ఈడబ్ల్యూఎస్ దగ్గర సీట్లు రావాలనుకుంటున్నారు. కాదు, ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది స్పెషల్ కేటగిరీ. మీరు జనరల్లో ఉన్నారు ఆల్రెడీ, జనరల్ ఓసీలో మీకు 530 వరకు మీకు పాసిబిలిటీ ఉంది. ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఎవరైతే పెట్టుకున్నారో వాళ్ళు ఒక కాలేజీ నుంచి మంచి కాలేజీకి మారడానికి ఉపయోగపడుతుంది, కానీ సీట్లు రావడానికి ఉపయోగపడదు. అంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉన్న వాళ్ళకి 520, 510 వచ్చిన వాళ్ళకి ఏం ఉపయోగం లేదు. అదే 560, 70 వచ్చిన వాళ్ళకి ఉపయోగం ఉంది. ఎలాగంటే ఒక కాలేజీ లిస్ట్ కాలేజీ వస్తే వాళ్ళు పైన ఉన్న కాలేజీకి మారడానికి గవర్నమెంట్ కాలేజెస్కి ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉపయోగపడతారు, బట్ నాట్ టు ద లోయర్ మార్క్ స్టూడెంట్స్ అరౌండ్ ద బార్డర్. వాళ్ళకి ఉపయోగపడదు, వాళ్ళకి సీట్లు రావడానికి ఉపయోగపడదు అంతే. అంతేగాని ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ కింద వాళ్ళకి సీట్లు రావు. ఇది ఏపీ అండ్ ఎస్వియు, ఏయూ అండ్ ఎస్వియు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నౌ తెలంగాణ ఇంకోటి కూడా చూడాలి. వీళ్ళకి తెలంగాణలో నాన్ లోకల్లో కూడా ఈ ఏడాది వరకు ఉంది. ఈ ఏడాది వరకు మరి ఇస్తాడని అనుకుంటున్నాను. 24th వరకు 10 years అయింది. 10 years ఈ ఏడాది ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఏడాది వరకు కూడా 15% నాన్ లోకల్ కోటా తెలంగాణలో ఉంది. కొన్ని రిజర్వేషన్స్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది, ఇంక్లూడింగ్ ఓసీ. అక్కడ కొద్దిగా దీని మీద తక్కువ వస్తుంది తెలంగాణలో. కొన్ని రిజర్వేషన్స్ వాళ్ళకి, అన్నింటికీ కాదు. ఎక్కడెక్కడ ఏ రిజర్వేషన్స్ వాళ్ళకి నాన్ లోకల్ అక్కడ కూడా రావచ్చు అని కూడా చెప్తాను. ఏపీ వాళ్ళకి ఎస్వీఆర్, టీఎస్ఆర్ ఏమో లోకల్, ఏపీ వాళ్ళకేమో నాన్ లోకల్. బోత్ ఏయూ అండ్ ఎస్వీయూ రెండు నాన్ లోకల్కి ఏ రిజర్వేషన్స్ వాళ్ళకి రావచ్చు కూడా ఒకసారి ఇస్తాను, అది కూడా చూడండి. దట్ ఈస్ తెలంగాణ ఎంబీబీఎస్ కట్ ఆఫ్ రిడక్షన్, టీఎస్కే. ఓయూ లోకల్, ఇది ఓయూ నాన్ లోకల్ అంటే అందరూ ఏయూ, ఎస్వీయూ అండ్ ఓయూ అందరూ కలిసి. 2022లో ఓపెన్ 449కి వచ్చింది. ఓపెన్ 400 సీట్లు పెరుగుతున్నాయి, 400 సీట్లు పెరుగుతున్నాయి మినిమం. ఓపెన్కి 400 పెరుగుతున్నాయి, కానీ ఆ 400కే తగ్గించారు. కానీ ఈ పేపర్ డిఫికల్టీకి ఇక్కడ తగ్గించాల, ఎందుకంటే ఈ రేంజ్ ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు, పెరుగుతున్నారు, రేంజ్ పెరుగుతున్నారు లాస్ట్ ఇయర్ కంటే. ఇక్కడ రాకుండా పైకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు చాలా మంది లాస్ట్ ఇయర్.
కానీ అది వెళ్ళట్లా, ఇక్కడ ఆగుతున్నారు ఎక్కువ మంది, 450 దగ్గర ఎక్కువ మంది ఆగుతున్నారు కాబట్టి 450 దగ్గర ఎక్కువ మంది ఆగుతున్నారు కాబట్టి ఈ పేపర్ డిఫికల్టీ వల్ల మనకేమీ తగ్గదు, కానీ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ పెరగటం వల్ల తగ్గుతుంది. అందుకు నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ పెరగటం వల్ల ఎందుకు తగ్గించానంటే ఒక 435 to 440 వస్తుంది, మాక్సిమం 440, మినిమం 435 కాగచ్చు అని ఇప్పించారు ఓపెన్. అదే కనుక నాన్ లోకల్లో పోయినసారి అక్కడ 530 ఆగితే ఏదో ఇక్కడ 527 వచ్చేసింది. 527 అంటే అది ఎస్వి వాళ్ళకి కానీ ఏయూ వాళ్ళకి కానీ 530లోను 528లోను ఆగారు ఇక్కడ లోకల్లో, 530 528 ఆగారు ఇక్కడ. కానీ తెలంగాణలో అక్కడ 527కి ఇద్దరికి సీట్లు వచ్చింది, ఏయూ వాళ్ళకి కానీ ఎస్వి వాళ్ళకి కానీ. అంటే ఇక్కడ మీద కంటే కూడా అక్కడ తగ్గుద్ది. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాను 530, ఎంత ఇచ్చాను 515 to 510 ఇచ్చాను, 508 to 513 ఇచ్చాను. దాని మీద కూడా 2 మార్కులు తగ్గచ్చని 505 to 510 ఇచ్చాను, 2 మార్కులు తగ్గచ్చాను. అంటే తెలంగాణలో నాన్ లోకల్ ఆఫ్ ఏపీ వాళ్ళకి అరౌండ్ 505 లీస్ట్ రావచ్చు, 510 హైయెస్ట్ రావచ్చు. కాబట్టి ఫైనల్ గా 505కి అది తెలంగాణలో కానీ ఏపీలో కానీ లీస్ట్ పాసిబుల్ గా మన తెలుగు పిల్లలకి ఏపీ పిల్లలకి సీట్లు రావచ్చని ఇచ్చాను. ఇక్కడైతే 435 to 440 టిఎస్ఆర్కి రావచ్చని ఇచ్చాను ఓపెన్. ఈ తర్వాత బీసీఏ లాస్ట్ ఇయర్ 366కే వచ్చేసింది. బీసీఏ లీస్ట్ కాంపిటీషన్ ఉన్న తెలంగాణ, లీస్ట్ కానీ 366కే వచ్చేసింది. ఈసారి ఒక 5 మార్కులు తగ్గించారు అక్కడ, అందుకంటే తగ్గించి సీట్లు పెరిగినాయి కాబట్టి తగ్గించారు, లేకపోతే తగ్గించట్లా, పెంచారు ఒక 5 మార్కులు. కానీ సీట్లు పెరిగినాయి కాబట్టి ఒక 200 మంది సీట్లు, అందులో మళ్ళీ బీసీఏ పెరుగుతున్నారు కాబట్టి 358 to 363 ఇచ్చాడు. అదే కనుక వీళ్ళే మన ఇక్కడ ఏపీ ఏయుఎస్పీ వాళ్ళు 463 వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్. ఇక్కడ ఎంత ఉందండి బీసీఏకి 478 ఉంది ఏయూ వాళ్ళకి, కానీ అక్కడ 463కే వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్. ఏపీ లోకల్లోనేమో ఏయూ లోకల్లోనేమో 478 ఆగింది, కానీ తెలంగాణలో వాళ్ళకి 463 వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంది, బీసీఏ ఇక్కడ అందరూ బీసీఏ అక్కడ బీసీఏ కాదు, అయిన వాళ్ళల్లో లోకల్ బీసీఏ అయితే ఇక్కడ కావుద్ది, ఇక్కడ బీసీఏ అయింది, అక్కడ కూడా బీసీఏ అయితే తెలంగాణలో కూడా బీసీఏ అయితే ఆ అయిన వాళ్ళకి లాస్ట్ ఇయర్ 463కే వచ్చింది. అలా అయ్యే వాళ్ళకి ఈసారి 453 to 458 వస్తానే ఇస్తున్నా. అంటే ఏయూలో బీసీఏ క్యాడర్ లో ఉంటే వాళ్ళ తెలంగాణలో కూడా బీసీఏ అయితే సుమారుగా 453 to 458 దగ్గర బీసీఏ వాళ్ళకి సీటు రావచ్చు. ఓకేనండి, రావచ్చు. అలాగే బీసీబీ అయితే ఇది రెండింటికి, అది ఓయూ నాన్ లోకల్లో 463, అదే ఇక్కడ కనుకైతే కనుక 453 to 458. నేను ఇక్కడ ఏయూ లోకల్లో ఇచ్చింది 467 to 72, ఇక్కడ 453 to 52. అంటే ఎస్పీఆర్ పెద్ద ఉపయోగం లేదు, కానీ తెలంగాణలో బీసీఏ ఏయూ వాళ్ళకు ఉపయోగం. ఏయూ వాళ్ళకి చూడండి ఇక్కడ నుంచి 15 మార్కులు తగ్గుతాం, కానీ ఈ ఏయూ బీసీఏ వాళ్ళు అక్కడ కూడా బీసీఏ అవ్వాలి, అయితే అవ్వకపోతే ఇక్కడ బీసీ అవుతారు కానీ అక్కడ ఓసీ అవుతారు. మీకు కనుక ఆ కాస్ట్ అక్కడ లేకపోతే తెలంగాణలో వాళ్ళకు ఉపయోగం లేదు. ఇక్కడ బీసీఏ అవ్వాలి, అక్కడ కూడా బీసీ అవ్వాలి, అయితే వాళ్ళకు 10 మార్కులు 15 మార్కులు తగ్గుతున్నాయి, 453 to 458. బీసీబీ 436 లాస్ట్ ఇయర్, ఈసారి ఒక 7 మార్కులు 425 to 30 తెలంగాణ. అదే కనుక ఇక్కడైతే కనుక 458 to 463. అంటే ఏయూలో అయితేనేమో లోకల్లో 462 to 68 ఇచ్చారు, దాని మీద కంటే కూడా ఇక్కడ ఒక 5 తగ్గచ్చు. ఏయూలో ఉన్న బీసీబీ వాళ్ళకి అక్కడ కూడా బీసీబీ అయితే వాళ్ళకి సుమారుగా ఒక 5 మార్కులు ఏయూ కంటే కూడా అక్కడ తగ్గచ్చు, అందుకని 458 to 63 ఇచ్చారు. తర్వాత బీసీసీ 372, 365 to 370 తెలంగాణ, అండ్ 482 కొద్దిగా తగ్గచ్చు, అక్కడ కూడా కొద్దిగా తగ్గింది 475 to 480. తర్వాత బీసీడీ 444 ఇచ్చాను, పెద్ద చేంజ్ లేదు లాస్ట్ ఇయర్, ఇక్కడ కూడా పెద్ద చేంజ్ లేదు. ఓపెన్ కి బీసీఏకి ఇది 435 to 40, ఇది 30 to 35. అంటే బీసీడీ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఓపెన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆల్మోస్ట్ 4-5 మార్కులు తేడాలో ఉంటుంది, అందుకంటే ఉండదు.
అందుకు ఇది 435 to 40 ఇస్తే ఇది 430 to 35 ఇచ్చాను బీసీడీ. అంటే తెలంగాణలో ఓపెన్ తర్వాత నెక్స్ట్ కాంపిటేటివ్ ఏంటంటే బీసీడీ. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా ఏపీలో కూడా ఏయూలో ఓపెన్ తర్వాత మోస్ట్ కాంపిటేటివ్ అంటే బీసీడీ. కానీ ఎస్పీలో అలా కాదు, బీసీడీ అందరి బీసీలతో పాటే ఉంటుంది. ఇక్కడ మాత్రమే ఏదో తెలంగాణ ఆర్ ఇన్ ఏయు బీసీడీ కాంపిటీషన్ ఇస్ మోర్. కాబట్టి ఇక్కడ 430 to 35. అదే కనుక ఓయూలో నాన్ లోకల్ అయితే లాస్ట్ ఇయర్ 516 ఇక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏయు లోకల్లో బీసీడీ 516 వచ్చింది. కానీ తెలంగాణలో బీసీడీ ఇక్కడ బీసీడీ అయింది, అక్కడ కూడా బీసీడీ అయితే వాళ్ళకి 508 వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్. అంటే 8 మార్కులు తేడా ఉంది. ఇక్కడ బీసీడీ 516తో ఆగితే అక్కడ తెలంగాణలో బీసీడీ అయిన వాళ్ళకి 508 వచ్చింది. ఇక్కడ రాలేదు కానీ అక్కడ వచ్చింది. ఆ లెక్కలో ఈసారి బీసీడీ అయిన వాళ్ళకి 495 to 500 రావచ్చు అని పెట్టారు. ఇక్కడ బీసీడీ అవ్వాలి, అక్కడ బీసీడీ అవ్వాలి. కానీ ఏయూలో అయితే 500 to 507 అన్నారు. ఏయూలో బీసీడీ అయితే లోకల్లో 508 to 507 అన్నారు. కానీ తెలంగాణలో అయితే ఇంకొక 5 మార్కులు 7 మార్కులు తగ్గి మేబీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ 495 to 500. ఇది బీసీడీ. తర్వాత బీసీఈ 422 లాస్ట్ ఇయర్, ఈసారి కూడా సుమారుగా 415 to 20. ఇక్కడ 444, 435 to 440 మచ్ డీవియేషన్ లేదు. ఎస్సీ లాస్ట్ ఇయర్ 373 వచ్చింది, ఈసారి 365 to 70 రావచ్చు తెలంగాణలో, ఒక 7 మార్కులు. అదే ఇక్కడ 421 లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది, 411 to 416 మధ్యలో నాన్ లోకల్లో ఉన్న ఎస్సీ వాళ్ళకి తెలంగాణలో రావచ్చు. ఎస్టీ 374 లాస్ట్ ఇయర్ ఆగింది, నౌ 365 to 370, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఎస్సీ ఎస్టీ తెలంగాణ అండ్ నాన్ లోకల్లో కూడా 375 to 380 సేమ్ ఇదే అవుతుంది, 375 to 380. అలాగే మైనారిటీ 424, బీసీఈ నేను మైనారిటీ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది అక్కడ ఎక్కడ తెలంగాణ, ఎందుకంటే డెక్కన్ కాలేజీకి ఎక్కువ వెళ్తున్నారు మైనారిటీలో. 424, 415 to 420 this year production, and non-local it is 447, 435 to 440 this year. This is my production based on how much it will be reduced in the various ranks. వాటన్నిటిని చేసుకుని సుమారుగా ఫస్ట్ కాదు, రేపు పొద్దున మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఒకటి మారచ్చు. మెరిట్ లిస్ట్ మీరంతా అప్లై చేసుకుని మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఒకటి మారచ్చు. అలాగే సర్టిఫికేట్స్ అన్ని మీరు వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ ఇస్తాడు, అప్పుడు కొద్దిగా యాక్యురేట్ వస్తాయి. దీనికంటే కూడా ర్యాంక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ యాక్యురేట్ వస్తాయి. కాబట్టి సుమారుగా ఒక 90% మ్యాచ్ అవుతుందని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. 90% నాకు 2 ఏరియాసే లాస్ట్ ఇయర్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఓపెన్ ఒక 10 మార్కులు తేడా వచ్చింది ఓపెన్ లో, ఆ తర్వాత రిజర్వేషన్ లో దాంట్లో కొద్దిగా ఒక 10 మార్కులు తేడా వచ్చింది. దాన్ని ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ వచ్చేసరికి మ్యాచ్ ఇంకా తగ్గినాయి. తెలంగాణ అయితే అన్ని తగ్గినాయి. తెలంగాణ అయితే ఎయిమ్స్ కట్ ఆఫ్ అడుగుతున్నారు. ఎయిమ్స్ కట్ ఆఫ్ అంటే అరౌండ్ 700 ఎయిమ్స్ న్యూఢిల్లీ, మరి ఒక మార్క్ అటు ఇటుగా అరౌండ్ 680 లైక్ దట్. ఆల్ 3 భోపాల్, భువనేశ్వర్, ఓసీలో భోపాల్, భువనేశ్వర్ అండ్ జిప్మర్ ఒక 2 మార్కులు అటు ఇటుగా. అదే ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉంటే కనుక ఎయిమ్స్ న్యూఢిల్లీ అరౌండ్ 690 కూడా రావచ్చు. ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉంటే 690 కూడా రావచ్చు. అదే కనుక భోపాల్, భువనేశ్వర్ అండ్ జిప్మర్ 670 దగ్గర రావచ్చు. 670, ఈవెన్ లెస్ దాన్ దట్ ఆల్సో. With all aims, I think around 650, 640 for open, and with EWS 640. EWS ఉంటే around 640. ఏదో ఒక aims రావడానికి అవకాశం ఉంది, around 640. 490 general, I don't, based on this, I may not say yes. I will not say yes 490 general. Okay, so I can get, sorry, I've got 6 is there any chance to guest college out of state in area like MEMC, maybe. అంటే నేను చెప్తాను, ఆ రేంజెస్ నాకు ఒక 5 నుంచి 8 మార్కులు తగ్గుతున్నాయి, 5 నుంచి 10. ఆ వేరియేషనే ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ తో చూస్తే ఆ 5 to 10 వేరియేషనే ఉంటుంది. అంతకంటే ఆ పై దాంట్లో అంతకంటే వేరియేషన్ ఉండకపోవచ్చు.
పై దాంట్లో. కానీ 632 BCB కెన్ ఐ గెట్ ఉస్మానియా? ఫస్ట్ 2 rounds లో వచ్చేయాలి. మేబీ పాసిబుల్, ఐ కెనాట్ సే నో. 590 కర్నూలు వచ్చేస్తుంది ఈసారి. 590 కర్నూలు, లాస్ట్ ఇయర్ 596 ఎంత వచ్చింది, ఈసారి 590 కర్నూలు డెఫినెట్గా వచ్చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఓకే, 481 BCE category SU region, what's the seat guarantee? 100%. Guntur Medical College approximating, I say 590, 95. Around that 95, maybe 95, 90. 558 SC category AU region Brahmano, అన్ని వస్తాయి, ఏది కావాలంటే అది వస్తాయి. 630 OC SVU. 630 అనేది నీకు ఏపీలో ఏ కాలేజ్ కావాలన్నా వస్తాయి, ఎనీథింగ్. So I have got 602 plus Army reservation. There is any chance to get out of state like MEMC? Army అనేది ఆల్ ఇండియా కోటాలో లేదు. ఆల్ ఇండియా కోటాలో ఓన్లీ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ ఒకటే, అంతేగాని ఓన్లీ క్యాప్ కోటా కానీ, ఎన్సిసి కోటా కానీ, స్పోర్ట్స్ కోటా కానీ మిగతా ఏ కోటాలో కూడా లేవు. ఆల్ ఇండియాలో 15% కోటాలో 15% ఉంది ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ ఒకటే. అది తప్పితే మిగతా ఏ కోటాలు లేవు కాబట్టి ఆ కోటా పెద్ద ఉపయోగపడదు కాబట్టి రాదు. ఇప్పుడు మీరేమంటే నేను ఇక్కడ అడుగుతాను, జూమ్ మీటింగ్ లో అడుగుతాను. ఎవరంటే డౌట్ చెప్పండి, మిమ్మల్ని మ్యూట్ చేస్తాను. డౌట్స్ చెప్పండి, మ్యూట్ చేస్తాను. కింద పెట్టి మ్యూట్ చేయి, అన్మ్యూట్ చేస్తాను. డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, కొంతమందికి సమాధానం చెప్తాను. కొద్దిగా వాటర్ కూడా ఇచ్చి దాన్ని అన్మ్యూట్ చేయి. ఎవరు అడుగుతారు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళకి, జూమ్ మీటింగ్ లో హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళకి డౌట్ చెప్తాను. మీ కూడా కామన్ డౌట్స్ ఉంటాయి యూట్యూబ్ లో కూడా, ఒకసారి దాన్ని కూడా అప్లోడ్ చేయండి. కామన్ డౌట్స్ ఇక్కడ కూడా ఉండొచ్చు, దాన్ని అప్లోడ్ చేయండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేసినా చెప్పు, వాళ్ళు ఓపెన్ చేయి. ఏంటది? రియల్మీ RMX అంట. అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలన్నా? రియల్మీ RMX అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు, ఇక్కడ అన్మ్యూట్ ఛాన్స్ ఇచ్చారు. ఓకేనా? వెళ్తున్నావా లేదా? నెక్స్ట్ సుధా, అవలేదా? హలో చెప్పమ్మా. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అన్న. సార్ 590 వచ్చినాయి సార్, జనరల్ లీడర్ ప్లేస్ సార్. ఓకే, SVU రీజన్ సార్. కర్నూలు వస్తుంది. ఓకే సార్. ఓకేనా? సుధా. థ్యాంక్స్. సుధా సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. సార్ మా అమ్మాయికి 493 వచ్చాయి సార్. BCA సీట్ వస్తుందండి, ఎక్కడైనా వస్తుంది, ఓఏనా వస్తుంది. నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ అంటే నేను అది ఖచ్చితంగా నేను చెప్పలేను కానీ సీట్ అయితే వస్తుంది. ఓకేనా? ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మంచిదండి. మధుసూదన్ గారు, మధుసూదన్ గారు. మధుసూదన్ తొందర రావాలి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పు, చెప్పండి. నీకేదో నెట్ వీక్ గా ఉంది, వాయిస్ బాగా కాదా? నెట్ వీక్ గా ఉన్నట్టుంది, వాయిస్ బాగా రావట్లా. నెట్ వీక్ గా ఉంది, వాయిస్ బాగా రావట్లా. వాయిస్ బాగా రావట్లేదు నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ లక్ష్మణ లక్ష్మణ. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ BCBలో 530 వచ్చింది సార్, లేడీకి, గర్ల్కి, మా పాపకి. ఏం సార్ కోఆర్డినేషన్? సీట్ వస్తుంది, డాక్టర్ అవుతుంది. దాని ముందు హ్యాపీ పిల్లలు, తర్వాత ఎక్కడ వస్తుంది ఏంటి తర్వాత చూసుకుందాం. సీట్ నేను ఎక్కడ రావట్లేదు సార్, సీట్ వస్తుందా? ఇచ్చారు కదా సార్, 470 దగ్గర ఇస్తే మీకు 530కి ఎందుకు రాకుండా ఉంటుంది. 100% సీట్ వస్తుంది. ఓకేనా? అన్వర్ పాషా. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ ఇప్పుడు బాబుకి 420 వచ్చినాయి సార్ మన మంత్లో. మైనారిటీ మైనారిటీ సార్. AU or SVU?
ఏయు సార్, ఏయు సార్. ఏయు మైనారిటీ అయితే షూర్గా వస్తాయి, బీసీ చెప్పలేదు. సార్ ఇప్పుడు దానికి మైనారిటీ సర్టిఫికేట్ ఏమైనా స్పెషల్ గా తీసుకోవాలి కదా, మీరు మైనారిటీ తీసుకోవాలి కదా, మీరు మైనారిటీ తీసుకోవాలి కదా, స్పెషల్ గా మీకు ఒక ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, ఒక దాని నుంచి తీసుకోవాలి. మైనారిటీ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి రేపు. అంటే దాంట్లో బీసీ మైనారిటీ అనే రాశారు సార్, అందుకని మళ్ళీ అంటే మరి జనరల్ గా మైనారిటీ సపరేట్ ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నారు, మిమ్మల్ని బీసీ మైనారిటీ అని రాసాడా? అది సరిపోతుంది అయితే. జయంతి హలో సార్. చెప్పండి సార్ జనరల్ 5 వచ్చింది సార్. ఏయూ రీజన్. ఓకే. 530 వస్తారా సీట్ వస్తాయి? ఏయూ 100% వస్తాయి. ఓకేనా? నేను 550 ఇచ్చాక మాక్సిమం 550 ఇచ్చాను, మినిమం 510 ఇచ్చాను. 20 మార్కులు వేరియేషన్ లోకి వెళ్ళదు కదా, డెఫినెట్ గా వస్తాయి. ఓకేనా? అదే సార్ కెమిస్ట్రీలో క్వశ్చన్ తేడా అవుతున్నా సార్, తెలియని క్వశ్చన్. తేడా అయితే ఒక 5 తగ్గుతాయా? అదే సార్ నేను తెలియని పెట్టాను సార్. అది ఇండియన్ ఇస్తే 5 తగ్గుతాయి. అదే సార్. ఓకే. 525 వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఓకే సార్. ప్రశాంత్, ప్రణతి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, చెప్పండి. మా పాపకి 480 సార్ బీసీబీ. ఇందులో ఏయూ అయితే కష్టం ఉంది, ఏయూ బీసీడీ అయితే కష్టం. ఎస్వి అయితే వస్తాయి, బీసీబీ సార్, బి అయితే వస్తాయి. బీసీబీ సార్. ఢిల్లీనా బాంబేనా? థ్యాంక్ యూ. ఢిల్లీనా బాంబేనా? బాంబే సార్. బాంబే అయితే సీట్ వస్తాయి. ఓకే, బాంబే వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ. నాగేంద్రాస్ 510. ఇక్కడ అడుగుతున్నారు మరి, ఇక్కడేమో 453 BCA సీట్ వస్తా ఇచ్చినట్లు చూడండి నాన్న ఒకసారి. ఇక్కడ చాలా మంది అడుగుతున్నారు యూట్యూబ్ లో, ఇచ్చి ఒకసారి చూడండి. అంటే అందరూ కూడా ఇదే అడుగుతున్నాను నన్ను, ఎక్కువ ఏ సీట్ వస్తారా అనేది ఆల్రెడీ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చాను. ఆ క్లారిటీ ప్రకారం అయితే 100% నేను వస్తానని ఇచ్చాను, దాన్ని చూడండి. ఏమైతే అందులో కొద్దిగా 5 మార్కులు వేరియేషన్ ఇచ్చాను. హైయెస్ట్ ఏంటి, లీస్ట్ ఏంటి అనేది 5 మార్కుల్లోనే బార్డర్, ఆ బార్డర్ ఉంటుందని ఇచ్చాను, దాన్ని ఒకసారి చూసుకోండి. అదే అయితే కనుక నాగేంద్రాస్ 510 అయిపోయింది. చెప్పు. నమస్తే సార్. పాపి 16 మార్క్స్ వచ్చినాయి సార్. ప్రమాణం సార్. రిజర్వేషన్ బీసీడీ సార్. మీకు ఏయూ వస్తాయి. సార్ లాస్ట్ టైమే 607 వచ్చింది సార్ బీసీడీ అక్కడ. ఓకే, ఈసారి ఓపెన్ లోనే మీకు వస్తాయి 6th లెవెల్కి. ఓకే సార్. ఓకే సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి సార్, బీసీడీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్. అది మీకు ఎప్పుడు తీసుకున్నారు? ఇంతకు ముందు లాస్ట్ ఇయర్ అయితే తీసుకుంచుకోండి. మళ్ళీ ఒకసారి 5-6 నెలల ముందు అడుగుతాడు, అందుకని తీసుకుంచుకోండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. AQZ38 510 30 తెలంగాణ మంచి కాలేజ్ ఎక్కువ బీసీబీ మంచి కాలేజ్ వస్తాయి. AO 238 సార్. నమస్తే సార్. చెప్పండి సార్. మా అమ్మాయి 410 మార్క్స్ వచ్చాయి సార్. రిజర్వేషన్ ఎస్సీ రిజర్వేషన్, ఎస్వీయూ బాటర్ ఇచ్చినట్టున్నాను, అరౌండ్ బాటర్ లో ఇచ్చినట్టున్నాను, అరౌండ్ 510 to 515 అంత ఇచ్చినట్టు గుర్తు నాకు. అది చూడండి ఒకసారి, అది బాటర్ మార్క్. బాటర్ అది కూడా అంతే, 1 మార్క్ రేంజ్ లో ఉంటాను, పెద్ద ఎక్కువ రావట్లేదు. తెలంగాణలో 1 మార్క్ లాస్ట్ ఇయర్ తక్కువ వచ్చింది. ఇక్కడ 422 వస్తే అక్కడ 421 వచ్చింది. తెలంగాణలో 1 మార్కే రేంజ్ ఉంటుంది. ఈసారి ఒక 5-6 మార్కులు తగ్గుతాయి అనుకున్నాను. అరౌండ్ 415 ఇచ్చినట్టు గుర్తు నాకు, అరౌండ్ 415, ఒక 5 మార్కులు వేరియేషన్ ఉంది. ఇట్స్ ఇన్ ద బార్డర్. ఓకేనండి. 418 ఇచ్చారా? అదే 418 మాక్సిమం, 413 మినిమం ఇచ్చారు. అంటే 413 to 418 ఇచ్చారు. మాక్సిమం 418, మినిమం 413 ఇచ్చారు. కాబట్టి అది నేను రావాలనే కోరుకుంటున్నా. చెప్పలేమండి, రేపు పొద్దున
నేను అక్కడ పెద్ద ఎక్కువ మంది ఉంటారులే అనే యాంగిల్లో ఇచ్చాను. నేను అనుకున్నట్టు ఎక్కువ మంది రాలేదనుకోండి, ఆ రేంజ్ లో ఇంకా తగ్గుద్ది. ఎక్కువ మంది లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నట్టే ఉంటుంది అనుకుని ఇచ్చాను. ఎందుకంటే ప్రిడిక్షన్ బయాలజీ జనరల్ గా అందరికీ బాగానే వస్తుంది లేదు, దాంతో పాటు ఫిజిక్స్ 100 మార్కులు వచ్చినా ఆ రేంజ్ ఎక్కువ ఉంటారు కదా, పెద్ద మారదు కదా అని ఇచ్చాను. ఓకేనండి. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే. శాంసంగ్ సార్ మా అమ్మాయి 631 వచ్చాయి సార్ అమ్మాయికి. ఓకే. నో రిజర్వేషన్. తెలంగాణ లోకల్ ఇక్కడ ఎస్వియు అంటే నాన్ లోకల్ లో రావాలి. లేకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ 2 రౌండ్స్ లో రాలేదు, తర్వాత వచ్చింది మా పప్పులో వచ్చింది. కాకపోతే కొద్దిగా అక్కడ 10 మార్కులు తగ్గుతాయి, ఛాన్స్ అయితే ఉంది. దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. ఓకేనమ్మా. కిషోర్ హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. 592 సార్ ఏయూ రీజియన్ BCD సార్, ఏ కాలేజ్ రావచ్చు సార్? 592 BCD ఏయూ రీజియన్. ఏయూ రీజియన్ సార్. ఏయూ వస్తాయి. ఏయూ వస్తుంది సార్. BCD వస్తుంది. BCDనా బీనా? డి ఫర్ ఢిల్లీ సార్. ఢిల్లీ చెప్పలేను ఖచ్చితంగా, అక్కడ మీకు కాంపిటీషన్ మీదే ఎక్కువ. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, వైజాగ్ అంతా ఏయూనే కోరుకుంటారు BCD. కానీ మీకు కాంపిటీషన్ కొద్దిగా ఎక్కువ, అక్కడ చెప్పలేరు. మిగతా వస్తాయి, గుంటూరును రంగరాయ వస్తాయి. మంచిది. 1+ సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే. సార్ మా అబ్బాయికి 480 వచ్చాయి సార్. 480 విత్ BCA సార్. BCA వస్తాయి, సీట్ వస్తాయి. గవర్నమెంట్ సార్, ప్రైవేట్ సార్? ప్రైవేట్ వస్తాయి. ఓకే సార్. ఒప్పో ఇక్కడ కూడా అన్ని మాట్లాడుతున్నారు. క్యాప్ కోటా సీట్ వస్తుందా? నమస్తే సార్. మా పాపకి 518 వస్తున్నాయి సార్. ఏయూ రీజియన్ జనరల్ 518. 515 వరకు మ్యాక్సిమం ఇచ్చాను కదా, అంటే రావచ్చు, వస్తాయి. అంటే మనకి ఏపీలో వస్తుంది అంటారా సార్? ఏపీలోనే, లేకపోతే తెలంగాణ కూడా రావచ్చు, రెండు రావచ్చు. సీట్ అయితే వస్తేనే అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకేనండి. 99.9% వస్తాయి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. రెడ్మీ BCA కాలేజ్ ఎయిమ్స్, ఓబీసీ ఎయిమ్స్ మంగళగిరి ఐ థింక్ అరౌండ్ 552 అలా ఓసీ అవుద్ది. 650, 652 అలా ఓసీ అవుద్ది. 640 లెవెల్లో ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ రావచ్చు. 640, 630, 540 ఎయిమ్స్ మంగళగిరి. తర్వాత రెడ్మీ. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మా వినపట్ల ఎక్కడ సార్, మీకు తక్కువ, మళ్ళీ చెప్పండి. ఎస్వి డివిజన్ సార్ 554 వచ్చాయి సార్. సీట్ వస్తుంది కదమ్మా, హ్యాపీగా ఉండండి. ఓకే సార్. ఓకేనమ్మా. ఇక ఆపుదాం. ఎంత టైం ఎంత అయింది? ఎలాగో ఇంకొద్దిగా ఇంకొక కొన్ని రోజులు అయ్యేసరికి ఇంకొద్ది క్లారిటీ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసరికి క్లారిటీ వస్తుంది. ఎవరు నెక్స్ట్ ఎవరు ఉన్నారు? తొందరగా చెప్పమ్మా. నారాయణ రెడ్డి గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే, చెప్పండి సార్. సార్ మా పాపకు 626 వచ్చాయి సార్. ఓ 10 పెరగవచ్చు. మేము ఎస్వి రీజియన్ ఏయూలో కానీ గుంటూరు కానీ వస్తారు సార్ ఏమన్నా? వస్తే నాన్ లోకల్ కూడా తగ్గుద్ది ఈసారి. ఏయూ ఎస్వి వస్తాయి, రావచ్చు. 60 లాస్ట్ ఇయర్ 632 దగ్గర ఎక్కడ వచ్చిందండి నాన్ లోకల్ ఏయూ. ఎస్వి వాళ్ళకి ఈసారి 5 మార్కులు 6 మార్కులు తగ్గుతాయి అనుకోవటం. రెండిట్లో ఏయూ పాసిబిలిటీ అది ఉంది. గుంటూరు అయితే కన్షాట్ వస్తాయి. ఓకేనండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే. 1+
సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సార్ 517 వచ్చింది సార్ ఏయు బీసీడీ సార్. సీట్ కంపల్సరీగా వస్తాయి. ప్రసాదం పడుకో. సార్ టాలియం ఉంటుంది కదా సార్, అది కరెక్ట్ అంటే టాలియం పెట్టాను సార్. అంటే టాలియం అనేది ఎగ్జాక్ట్ మన వాళ్ళు అందరూ ఇనార్గానిక్ విఎస్పి గారు లేకపోతే పంత్ గారు వీళ్ళందరూ రైట్ ఆన్సర్ అయితే ఇండియం. అవును సార్. ఓకే సార్. కాబట్టి ఇండియం ఇవ్వాలి అని వాళ్ళు గట్టిగా వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. లేదు అంటే రెండు ఇవ్వాలంటున్నారు. సెకండ్ ఆప్షన్ టాలియం ప్లస్ ఇండియం రెండు ఇవ్వాలి. ఈ ఓన్లీ టాలియం ఇస్తే మాత్రం అది 100% ఎగ్నెస్ట్ కెమిస్ట్రీ అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. ఓకేనా? అది మరి ఏది ఇస్తాడనేది వీ హావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ. ఇట్ ఈస్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ శ్రీ గోసలైట్స్ ఆల్సో. ఆ క్వశ్చన్ ఇండియం కనిపిస్తే ఇట్ ఈస్ ఫర్ 750 ఇందా చెప్పాను. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ అయినా ఆశ్చర్యపడక్కలేదు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. అప్పుడు 512 అన్న ఏమైనా ఛాన్స్ ఉంటుందా సార్? నేను బార్డర్ ఇచ్చాను. నీకు 508 వరకు ఇచ్చాను తెలంగాణలో, అవునా? 508 to 530, ఇక్కడైతే 510 to 550. కాబట్టి పాసిబిలిటీస్ అండర్ ద బార్డర్. ఓకే, ఇంకా తగ్గుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను. నిజంగా కూడా 500 ఇద్దామని అనిపించింది. ఎందుకంటే ఆ రేంజ్ బాగా తగ్గారు, నాకు అర్థమవుతాను. 500 to 600 అంటే స్టేట్ తగ్గారు, అంటే తెలుగు స్టేట్స్ అసలు లేదు. కాబట్టి డెఫినెట్ గా కాంపిటీషన్ 85% తెలుగు స్టేట్ పీపుల్ మధ్యలో. కాబట్టి ఆ 500 to 600 నార్మల్ 20-30 మార్క్స్ లో ఉంది కాబట్టి నాకు 500 అంటే కూడా నాకు అనిపిస్తాను. కానీ నేను ఎందుకులే ఫస్ట్ ప్రిడిక్షన్ లో ఒక మిమ్మల్ని మరీ నేను ఆశలో పెడతాం మంచిది కాదేమో అని చెప్పి ఆ గివెన్ మై మైండ్ సెట్ కి ఆ 500 to 505 అనిపించిన ఆ గివెన్ 510 to 550. ఓకే, నాకున్న ఆలోచన ప్రకారం 500 to 505 అనిపించిన ఐ గో విత్ 510 to 550. లెట్స్ సీ టుమారో. ఓకే, ఓకే. నెక్స్ట్ కరీముల్లా సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. 481 వచ్చాయి సార్. ఎస్బియు బీసీ కేటగిరీ. బీసీ మైనారిటీ బీసీ ప్రశాంతం సీట్ వస్తుంది కొడుకో. ఓకే, ఏదో వస్తుందా ముందు ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా కాసేపు రిలాక్స్ అయ్యి కాసేపు ఎంజాయ్ చేసి సీట్ వస్తుంది, డాక్టర్ అవుతున్నాం. ఓకేనా? ముందు ఎంజాయ్ చేయండి కాసేపు, బాగా కష్టపడ్డారు అయిపోయింది. దాని నుంచి మానేసి సీట్ వస్తామన్నప్పుడు ముందు ఎంజాయ్ చేయండి, తర్వాత చూసుకుందాం ఎక్కడ వస్తాయేంటో. ఓకే, ఓకే. నెక్స్ట్ రెడ్మీ. రెడ్మీ నోట్. నమస్తే సార్. మా నమస్తే. బాబాకి 528 సార్. ఎస్బియు బీసీడీ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ వస్తుంది సార్. కొంతమంది ఏమో సీట్ రాలేదని టెన్షన్ లో ఉంటారు, మీరేమో గవర్నమెంట్ వస్తా ప్రైవేట్ వస్తారని టెన్షన్ లో ఉంటారు. కాబట్టి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి అమ్మా, ఉన్నాయా సార్? ఉన్నాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. నవీదా సార్ చెప్పండి. సార్ చెప్పండి. నవీదా సార్. డివిఎస్కే నాయుడు. డివిఎస్కే నాయుడు. హలో సార్ చెప్పండి. సార్, నాకు ఎల్ఎంటీ ప్రకారం 620 వస్తున్నాయి సార్. మన కోర్సులే స్కీమ్ ప్రకారం 615 వస్తున్నాయి. కోర్సులైట్ ఫీజు ప్రకారం 615 రాకూడదు. 620 వస్తే 10 మార్క్స్ వేరియేషన్ ఉండాలి. సంథింగ్ ఏదో సార్ 615 వస్తున్నాయి కోర్సులే స్కీమ్ ప్రకారం. రెండు కీలు కెమిస్ట్రీలో వాళ్ళకి మనకి తేడా ఉంది. ఒకటి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ వాళ్ళు ఏ ఫాల్స్ ఇచ్చారు, మొదట 2 ఇచ్చి తర్వాత మార్చారు. ఏ ఫాల్స్ ఇచ్చారు ఆ 2 ఇచ్చారు. నేను యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బిట్ తప్పు పెట్టుకోలేదా సార్? అది ఇంకా లేదు ఎలంకీలో రాత్రి మళ్ళీ 10 తర్వాత 11 తర్వాత మార్చారు వాళ్ళు. ఏం మార్చారంటే ఏ ఇస్ ఫాల్స్ ఆల్ ఇస్ 2 ఇచ్చారు. నేను యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బిట్ తప్పు పెట్టుకున్నాను సార్. ఆక్సిజన్ బిట్ తప్పు పెట్టుకున్నాను, థాలియం బిట్ తప్పు పెట్టుకున్నాను.
మూడు తప్పెట్టావా? ఎల్ఎన్టీలో మీకు హిందీని ఇచ్చాడు ఆన్సర్, ఎల్ఎన్ దాంట్లో హిందీని ఇచ్చాడు ఆన్సర్. మిగతా రెండు ఏమి ఇచ్చాడంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఏమో ఏ ఇస్ ఫాల్స్ ఆర్ ఇస్ ట్రూ ఇచ్చాడు, అలాగే హీలియం దాంట్లోనేమో ఏ ఇస్ ట్రూ ఆర్ ఇస్ ఫాల్స్ ఇచ్చాడు. మనం ఆ రెండు రివర్స్ ఇచ్చాం, ఏ ఇస్ ట్రూ ఆర్ ఇస్ ట్రూ అండ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఇచ్చాం. ఇక్కడ కూడా ఏ ఇస్ ట్రూ ఆర్ ఇస్ ట్రూ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఇచ్చాం. ఆ రెండు రివర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. మా ఎలెన్లో మిగతాదంతా కామన్ ఉంది. నాకు ఆ రెండు బిట్లే ఎలెన్తో వేరియేషన్ ఉంది. ఆ రెండు బిట్ల వల్లే మన కీ ప్రకారమే నాకు 705 అంటున్నాను, ఆ ఎలెన్ కీ ప్రకారం అయితే 715 ఉంది. ఆ రెండు బిట్లు వాడు కరెక్ట్ గా చేశారు. ఒకవేళ 620 వస్తే ఓయూ రీజియన్ ఉస్మానియా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సార్. ఏయూ లోకల్ బీసీటీ అంటే ఉస్మానియా రావడానికి ఛాన్సెస్ అంటే ఆ రేంజ్ ఎక్కువ తగ్గట్లేదేమో అనిపిస్తుంది. ఒక 5 మార్కులు 10 మార్కులు తగ్గుతుంది, 10 మార్క్స్. ఏమవుతుందంటే ఒక రూల్ ఒకటి పెట్టారు, ఫస్ట్ రౌండ్ సెకండ్ రౌండ్ లో జాయిన్ అయిపోయిన వాళ్ళకి నెక్స్ట్ మాపప్ రౌండ్ లో ఛాన్స్ లేదని. ఆ ఛాన్స్ లో కూడా ఒక్కోసారి సెకండ్ రౌండ్ కనుక కాకుండా మాపప్ లోకి వెళ్తే మీరు స్లైడింగ్ అయ్యి వస్తారు, కానీ అప్పటి వరకు మీకు ఛాన్స్ రావట్లేదు కాబట్టి సెకండ్ రౌండ్ లో ఎక్కడ వస్తే అక్కడ జాయిన్ అవ్వాల్సి వస్తారు. ఆ ఫేజ్ లో ఆలోచిస్తే కనుక చెప్పలేము, బట్ బార్డర్ అని చెప్పొచ్చు, అట్ బార్డర్. ఓకేనా? 610 కి అయితే ఒక బీసీటీ ఏయూ ఏఎంసీ వస్తుంది సార్. వచ్చేస్తా సార్ నరేంద్ర సార్, నేను ఆర్యం ఫాదర్ నాయుడు డివైస్ నమస్తే, బాగున్నారా? ఏంటి అలా పోగొట్టాడు, ఇంకా ఎక్కువ పోగొట్టినట్టున్నాడు. అది ఎక్కువ పోగొట్టాడు సార్. అసలు ఆయన హోప్స్ అన్ని కూడా కొంచెం డిస్క్రైబ్ అయ్యింది. కెమిస్ట్రీ పట్టుకొని ఉండిపోయాడు సార్, ఫిజిక్స్ లో కొన్ని బిట్లు వదిలేసారు, చేయలేదు. అదే 10 బిట్లు చేయలేదంట చివరిలో. అది అందరికీ జరిగింది, మనం అడిగే జరగటం కానీ కెమిస్ట్రీ కొద్దిగా ఎక్కువ ఆలోచన చేసి టైం కన్జ్యూమ్ అయిన వాళ్ళకి కొద్దిగా ఫిజిక్స్ దగ్గర మొత్తం చేయలేకపోయారు. ఆయన కూడా 10 బిట్లు వదిలేసారని చెప్పారు నాకు. చేయలేదు, అదే సార్. ఉంటే ఆన్లైన్స్ లో ఉంటాడు, లేకపోతే ఓయిలో ఉంటాడు. మీ దగ్గర ఉంటాడు, లేదా దగ్గర రోజు ఇంటికి వస్తుంటాడు సార్. అంటే ఉస్మానియా కొద్దిగా బార్డర్ గాంధీ చెప్పలేను, ఉస్మానియా బార్డర్ అంటే మా పక్క రిస్క్ చేయొచ్చండి మనం. చేయకూడదు నేను దాదాపు అది నెక్స్ట్ మనం ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మీటింగ్స్ ఇన్ ద కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్. ర్యాంకులు వచ్చేటప్పటికి ర్యాంకులు వచ్చిన తర్వాత ఇంకొద్ది క్లారిటీస్ వస్తాయి, ఆ క్లారిటీస్ వచ్చిన తర్వాత ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనండి? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. జయ నమస్తే. అటుల్ అది పైకి నేను టైం అయింది, 10:30 అయిందా? హలో సార్ చెప్పండి. నమస్తే సార్, బాబు ఎస్టీ 416 సార్. ఎస్సీనా? ఎస్టీ సార్. ఎస్టీ కళ్ళు మూసుకొని చేస్తామా, ఏమైనా ఆలోచించలేదు, నో డౌట్. గవర్నమెంట్ సీట్ రావచ్చు, గవర్నమెంట్ కూడా వస్తామా. ఎందుకంటే బాగానే 380కే తగ్గుతుంది కదా, చాలా వేరియేషన్ ఉంది కదా, వచ్చేస్తాం. ఓకే, ఎందుకంటే అక్కడ సడన్ గా, ఎందుకంటే ఎస్టీ ఆల్మోస్ట్ 480, 500 అంతా బయటకు వెళ్ళిపోతారు మీకు ఉండరు, కానీ అక్కడ నుంచి కాబట్టి డెఫినెట్ గా గవర్నమెంట్ ఈజ్ పాసిబిలిటీ. ఓకేనా? ఎవరిది? మనదేనా? మనదా చేశారా, మన కాలేజీ చేశారా అన్నా? ఓకే, మన దాంట్లో నేను కెమిస్ట్రీ ప్రకారం మాల్ ఇచ్చారు, కానీ నేను ఇంకా 2 క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ప్రకారం పేపర్ సెంటర్ వెళ్తాను అనుకుంటున్నాను. ఆ 2 క్వశ్చన్స్ వేరియేషన్స్ వస్తాయో చూద్దాం. ఓకే, తగ్గితే ఏం పర్లేదమ్మా, సీట్ వస్తుంది, డోంట్ వరీ. ఓకేనమ్మా, సీట్ అయితే వస్తామా, మీరు ముందు హ్యాపీగా ఉన్న తర్వాత చూద్దాం. ఓకేనా? 303,544 550 గవర్నమెంట్ సీట్ వస్తుందా సార్? ఎక్కడ? ఏయునా ఎస్యూనా? ఛాన్స్ ఉంది 550కి సార్. కొద్దిగా 10 మార్కులు తగ్గి ఛాన్స్ ఉంది. 580 మార్క్స్ నాన్ లోకల్. గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి.
సార్ మా ఎస్వి రీజన్ సార్ మా అమ్మాయికి 488 వచ్చాయి. ఓసీ జనరల్ సార్. 488 ఓసీ జనరల్ టైటన్ అండి. సార్ టైటన్. మరి ఎక్కడన్నా మరి అద్భుతాలు జరిగితే తప్పితే టైటన్. నెక్స్ట్ సార్ ఇక్కడ వేరే ఏదైనా సోర్సెస్ ఉన్నాయి సార్ ప్రైవేట్? వేరియస్ వస్తాయి. ఓకే సార్. రైట్. ఇక్కడ ఎవరు ఏం చెప్తున్నారు? 525 ఏ లోకల్ బీసీడీ సీట్ వస్తుంది. ఓకే, 525 ఏ లోకల్ బీసీడీ సీట్ వస్తుంది. 495 బీసీడీ నాన్ లోకల్ ఏపీఆర్ తెలంగాణ border AU local BCD sir, which college can I expect? మొదట ఏదో కాలేజ్ వస్తే హ్యాపీగా ఉండు. 605 KMC వస్తాయి. 560 గర్ల్ BCD AU గవర్నమెంట్ వస్తాయి. AUలో 550కి గవర్నమెంట్ సీట్ వస్తా. బార్డర్ 380 సార్ కెన్ ఐ గెట్ వెటర్నరీ సీట్ BCA. వెటర్నరీకి నాకు తెలిసి ఆన్ ది ఎంసెట్ బేసిస్. తర్వాత 560 గర్ల్ 4 ఇచ్చిన అడగండి. 424 SC AU వస్తాయి. 510 OC SVU బార్డర్ రావచ్చు. 540 EWS బ్రహ్మాండంగా వస్తాయి. 530 AU వస్తాయి సార్. 455 OU జనరల్ EWS బ్రహ్మాండంగా సీట్ వస్తాయి. 540 తమిళనాడు పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ రావచ్చు. తెలంగాణ తమిళనాడు అంటే నాకు కరెక్ట్గా కూడా పూర్తి గ్రిప్ అయితే లేదు కట్ ఆఫ్స్ మీద. బట్ ఐ హోప్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉందో చెప్తే దాన్ని బట్టి చెప్తాను. ఒక 10 మార్క్స్ అలా వేరియేషన్ వేసుకోవచ్చు. 10-15 AU EWS 585 గుంటూరు పాసిబుల్. తర్వాత నాకు కనపడి చెప్తున్నాను. తర్వాత 500 AU గవర్నమెంట్ కాలేజ్ 500 వెళ్ళిపోయింది. సో SC 391 తెలంగాణ షూర్గా సీట్ వస్తుంది. 435 SC AU షూర్గా సీట్ వస్తుంది. 465 BCC AUనా SVనా వస్తాయి. SV అయితే వస్తాయి. 465 BCC వస్తాయి. 465 BCC SVU సీట్ వస్తాయి. వస్తున్నారు తీసేసేయండి, ఇంకా మళ్ళీ ఇవ్వకండి. మరీ 465 మరీ ఇస్తున్నావు, నాకు అదే ఎక్కువ కనబడుతుంది, మీరు ఆపేసేయండి. తర్వాత 450 BCE TS సీట్ వస్తుంది. వాళ్ళు 390కి 380కి వచ్చేసింది BCC. 450కి ఎందుకు రాదు? నేను లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్స్ ఇచ్చాను కదా నేను మీకు. తర్వాత 431 OU OC OU బార్డర్ రావచ్చు. బార్డర్ 410 SC గర్ల్ ఫ్రమ్ వేర్ అది తెలియాలి. 530 AU ఇచ్చాను ఆల్రెడీ. 518 ఇచ్చాను. 450 BCB బార్డర్. 460 SC OU బ్రహ్మాండం వస్తుంది. వెళ్ళిపోతున్నాయి, చాలా ఫాస్ట్గా ఇస్తున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నాయి, కనబడట్లేదు నాకు. ఎనీహౌ అందరూ కూడా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఇది కొద్దిగా ప్రిడిక్షన్ అనేది ఈ పేపర్స్ మీద లిటిల్ బిట్ డిఫికల్టే. కొద్దిగా అటు ఇటు కూడా జరగచ్చు, డోంట్ వరీ. అంటే నేనైతే పెరుగుతుందని నేనైతే ఎక్కువ అనుకోవట్లేదు, కానీ తగ్గటానికే పాసిబిలిటీస్ 5-10 మార్క్స్ ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నా. కాదు దాని కూడా ఎందుకు అప్పుడే మనం వై హావ్ టు గివ్ ద మోర్ ఆప్టిమిజం ఫర్ యూ అనే ఒక ఆలోచనతో కూడా నేను కొద్దిగా హైయర్ ఇచ్చానేమో, ఒక 5 మార్కులు నాకు అని అనిపిస్తాను. కానీ బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దాట్ ఫర్ ద సేఫర్ జోన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. బట్ అంతవరకు 90-95% వస్తుందని నేను నమ్ముతున్నా. అంటే అయినా ఇఫ్ అండ్ బట్స్ ఆర్ కామన్. అందులో డెఫినెట్ గా ఈ విధంగా సేఫర్ జోన్ లో ఉన్న అందరికి కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ శ్రీ గోసలైట్స్, మై సెల్ఫ్ ఇన్ ద శ్రీ గోసలైట్స్. కొద్దిగా లేకపోయినా ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ హ్యాపెండ్ ఆల్వేస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. అనుకునే ఒక్కోసారి అన్ని జరగకపోవచ్చు, కాబట్టి ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. కానీ దాన్ని కూడా స్పోర్టివ్ గా తీసుకునే మనస్తత్వం రావాలి, దాన్ని కూడా ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకునే మనస్తత్వం రావాలి. అండ్ థింక్ after some time, 1 week, 10 days, relax first of all, cool first of all, and think what I can go for my passion tomorrow. దేనికి వెళ్ళాలి, ఇంకోటి ఏది వెళ్ళాలి, ఏంటి జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకుని కెన్ టేక్ ఆఫ్టర్ 1 week to 10 days. అంతేగాని ఓన్లీ డాక్టర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ఎంటైర్ సొసైటీ. సొసైటీలో అందరూ ఉన్నారు, డాక్టర్లు ఉన్నారు, ఇవి ఎడ్యుకేషన్ వినాలు ఉన్నారు, చదువుకున్న ఉన్నారు, ఉద్యోగాలు చేస్తా ఉన్నారు, ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, రాయలు ఉన్నారు, బయోటెక్నాలజీస్ బ్రహ్మాండాలు ఉన్నారు, BDS ఉన్నారు. సో మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సొసైటీ. బై
by choosing a better option of your life, you can go in a positive manner to achieve to the peaks. కాబట్టి ఎవరన్నా ఎంఎస్సీ చదివినప్పుడు అవరికి 10 రూపాయలు పాఠంతో 10 రూపాయలు ఇచ్చే దాంతో స్టార్ట్ చేసినాను నేను ఇలా అవుతుంది నేను అనుకోవాలా. ఇట్ హ్యాపెన్స్. కాబట్టి ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ క్వైట్ కామన్, కానీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ద హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. రేపు ఏదైనా జరగచ్చు. వాళ్ళందరికీ కూడా సెఫర్ జోన్లో లేని వాళ్ళకి నా తరపు నుంచి don't worry, life is there, go in a positive manner, think in a positive manner, everything will be good for you in the future if you decide the perfect one. అలాగే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ డెఫినెట్గా కంగ్రాచులేషన్స్. వచ్చిన వాళ్ళలో కూడా చిన్న అన్యాపీలు ఉంటాయి. సెఫర్ జోన్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇంకా నేను ఈ కాలేజ్ వస్తుంది అనుకున్నాను, 20 మార్కులు ఎక్కువ వస్తుంది అనుకున్నాను, 40 మార్కులు ఎక్కువ వస్తుంది అనుకున్నాను, ఇటువంటి చిన్న చిన్న అన్హ్యాపీస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ జరిగిపోయిన తర్వాత ఉన్నదాన్ని ముందు హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి, తృప్తి చెందాలి. మనం అచీవ్ చేసుకున్నాన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేయలేకపోతే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? కాబట్టి ఒక అచీవ్ చేసుకున్నాన్ని మనం ఎంజాయ్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నామంటే హౌ వీ కెన్ ఇట్స్ రైట్ ఫర్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లైఫ్. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఎంజాయ్. వార్ ఇన్ ద సెఫర్ జోన్, ఎంజాయ్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సంథింగ్. ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్. Granular, you can think twice after 1 week to 10 days, and you can decide what the line I have to choose in the coming days. And all the parents who are in the meeting, who are in the parents of the would-be doctors, congratulations all of you. And maybe some parents who are disappointed. Don't worry, anything your children may be do tomorrow in a better positions. Don't worry about that. But you can guide in a another way, you can guide in a efficient way. They will be also tomorrow reaching to the heights in maybe different fields also. That's what I can say on behalf of me. And maybe I say, just like a parent of your children in the 3 Gosalites, I may also feel some about the economy, they would have feel everything, but it is normal, temporary. We can go forward with the positive things in the future also. That's what I can say for all of you. And you know, my dear children and my dear parents, and also the parents of anywhere on the Telugu states. And thank you very much, one and all. I will be with you continuously until the completion of the counseling and everything. Counseling, consultant lakkaledu, consultant gurikne money reach me, I will follow, I will think, I will do all the things which is required for you in the counseling procedures. అది రిజిస్ట్రేషన్స్ దగ్గర నుంచి కౌన్సిలింగ్ విధానం గురించి వాటి గురించి అంతా కూడా మీకు అక్కడికి ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు ఐ విల్ గివ్ ద థింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎనీహౌ, నమస్తే టు ఆల్ ద పేరెంట్స్ కమ్యూనిటీ ఇన్ ద మీటింగ్ అండ్ మై డియర్ చిల్డ్రన్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్. అండ్ బై బై, సీ యూ. Good luck all of you. All the best for all of you. And good night all of you. Bye bye.